Well, I'm back on stage. We're going to basically just speak a little bit about investment as Your Excellency, Honorable Mayor. Thank you for your welcome. And of course, thank you for the Tropic team for welcoming all of us and for organizing this beautiful event. And as well as, the country and the President Neves, who's welcoming us here today. So we're talking about investment, and I just saw some expose, and I just asked the mayor to get the information. Yes, I'm a traditional queen in Congo, as I explained earlier. I'm also a queen in Brazil and Panama. But what is a queen today to do? Where I'm not a queen like a European institution. Most of us didn't get decapitated or ousted out of power, by our own people, but rather by, the colonizers and people who came and completely destructured our governance system. So today, when you are a traditional queen in Africa, I'm actually a woman king. I sit on the throne in the Congo. So I'm not a queen. A queen is one who's married to a king, and she has a very, very important role, to bring balance and to bring a lot of harmony in the kingdom, but a king sits on the throne, and I will explain why is it that sometimes we have women king, and I'm not the only one. I know that in Nigeria, they have also, in many countries in Africa, they have also a women king. In Nigeria, I think it's Oba Obirin. So if you speak Yoruba, you're going to know that it's a women king. So I'm a woman king, and when I became a queen 6 years ago, I asked, I'm an economist. I worked as an economic consultant for the European Union, the European Commission in Brussels for 8 years. And before that, I used to be in real estate. And then I moved to the United States, where I became a teacher, French and mathematics teacher. I got my certification. And then later on, I went back to school to become a psychologist. So I hold a couple of masters in psychology and mental health mental health counseling. Then of course, I continue on because I love education. I love to learn. I always think that we have something to learn and perfect ourselves. So I went into public administration. But when I was called to become a traditional queen, I was actually in Florida. I was a psychologist in Boca Raton, Florida, in Palm Beach. And going back to Africa to be called and then to become a traditional queen, like what are we going to do with this? Isn't this the time where we want to be president and minister and ambassador and all these prestigious, excellencies and honorable titles? Traditional queen, I mean, what are you going to do with that? And also living abroad made it so that, how am I going to help the people there? Also, I didn't come from a place where, like some queens, they get crowned, and then as soon as they are crowned, they sit on the coffers of gold and diamonds and all the wealth that the ancestors have accumulating, pillaging most of the time my people. So I started my crown with very meager means. At the beginning, my people said, no, it's okay. You're not a governor, you're the queen. You sit on the throne and you can sit in state and represent the culture, represent the heritage, and you really don't have to do much. They pretty much self-organized and manage themselves pretty well. We have tradition. We have the chiefs of the villages. We have chiefs of compound. We have a really beautiful organization, and people really don't need a king or queen to tell them and direct them to do what they have to do. So the king or the queen is really more a person that bring people together, especially in terms of decision making and conflict. But it's not the person directing, telling people what to do. So I had to really find out, what could I do to help my people? They're like, no, you're okay. You can just come, sit sometimes, do festivals, and honor the tradition, and that's fine. But I was like, no, there must be more to this. I have to do something. So thank God I had skills and experience, and so I decided that I would work to make it so that I can bring help that was needed. But that's also a very interesting question, because I'm a queen, female king, in the jungle in Congo. My areas is the forest. My people are in the jungle. They live still today in mud homes, with traditional roofs. There is no running water. There is no electricity. They are farmers. That's all they do. And who am I to tell that they are underdeveloped? Who am I to say that
they need to have a different type of life. You know, we could say that. We could say, oh no, I want them to have a skyscrapers and this and that. But am I true to what is it that they truly need? You know, so we have to be very careful when we go and think about how we're going to develop a region, because so many variables needs to be carefully considered. Because with everything, every option comes, you know, the cost of opportunity, you know, what you didn't choose, and every option comes with a cost as well, you know, that you will endure. It might not be a financial cost. You may say, oh, we're going to do this, we're going to make money. Yes, you're going to make money, but what about the environment? Or what about the social environment? Are you going to affect the lifestyle of people? Are you going to change, you know, their values? Are you going to, you know, distort, you know, the organization of society? So a lot of impact, you know, is well intended when we say that we're going to be bringing great things to people. But we have to be more sensible and more mindful that whatever we do is actually going to affect and create a chain of changes. And are we ready for that? I'll give an example. I grew up in Kinshasa. I'm a Kinshasa girl. I'm a city girl from a big city, Kinshasa. Hustle and bustle, you know, it's really vibrant. There's a lot of things going on in Kinshasa. I grew up there. I remember when we needed water, we would play, we needed water, or you would walk in the city, you were sweating and tired. You would go and stop at any house and say, oh, Mai, no, Vanda, sit down. The people in the house will come and bring you a cup of fresh water. Sometimes they might be giving you also peanuts, nguba, little things for you to, and then off you would go on your way. But they say, no, we're going to bring you progress seed. We're going to bring you bottled water. So you can carry your water. You don't have to stop anymore and ask for water. You're going to have a bottle now, a plastic bottle. So I invite any one of you to come to Kinshasa now and see the catastrophe in terms of environment that those plastic waters are doing. See, you brought progress, right? It was progress. But now we are paying severe consequences for those choices because we're polluting our waterways. We're causing severe health conditions. We don't have the capacity, as the mayor was talking about the waste management. We didn't provide for that. We thought, water bottle. So we have to be wise when we have ideas of how we want to invest into making some changes. We have to have a holistic, systemic approach to investment. Not just, oh, this is what I do it well, I bring it to the market. It's not enough. We cannot afford that. Yeah, this is what I do, I bring it to the market, but what is this going to do to this, to that, to this, and to that? So we have to get a collective, we have to redesign the model collectively. We have to be inclusive, as the mayor was talking about, inclusive of other perspective, not just what your expertise is. You know, my expertise is this, I can solution this. Yes, but you're going to cause other problem. And this is what we see out there in the world. We see that, oh, we fixed this, we came with this solution, and this solution brought another problem. And this solution brought another problem. So what was paramount to African tradition and culture was the community. The value of community is paramount to our history and our tradition. Why? Because we know that it's not only that together we are stronger, but together we are better. Because if I know how my action will impact your life, or so-and-so life, or so-and-so, then we can make better sound decisions. So it's not suffice to have a brilliant idea and to be smart. The people that made the nuclear bomb are super smart. But are they wise? So Africa understood early on that smart is not enough. You know, technology, I love, blockchain. I'm in blockchain space, NFT and all of that. Yes, I am. But it has a cost. So how do we measure the cost? So I have developed a platform. My main office is in London, and it's called Kingdom Consulting. And this is a platform where we want to invite people, diverse
our people to come together when we have a project, to think it through, to think the ecosystem of the solution, to think systemically, to not just look at a solution in one way, but to really understand the impact it will have on the community. And one thing I really want to tell to my fellow Africans, value is paramount. And this I'm talking because I'm a psychologist and I've seen the damage of a society that's never, ever happy and satisfied. That's only about consumerism. That's only about values of how much I have. Not how I have, but how much I can accumulate, how much I can consume, how much I can buy. That's a model that is now challenged, and we have to challenge that model. Yeah, GDP and all this, I get it, and this is what we know. But a lot of these models were based on people that didn't even include nature as a variable, as a constant or a variable into the equation. So we have to question that. And I really encourage a lot of people in this room to really challenge things and not to just say, yeah, we have to just go and do fast like everybody else. We have to be the one saying, wait a minute. So you did that. So what happened? How is your youth? How come the Western world is now facing an epidemic of suicide of youth? What does that mean? When your children are killing themselves, you have created a world that has so much pressure, that has so much anxiety, that has so much competition, and so your own future is killing itself. Do I want that in my villages? Because we want a skyscraper and we want internet and we want this and that. I'm not saying we cannot do progress, but it has to be under our own terms. But for that, Africans also have to really take a careful look at ourselves. We have to be very critical of ourselves, understanding that we, just like everybody else, suffer a great image deficit about what really is an African, what really is Africa. Many have encouraged us to forsake and forgo our traditions, pretending that it would be better if we do the West. I have nothing against the West because they did what they thought it was best, but they had a narrow vision. They had blind spot because they did not include other world vision or the worldview in their paradigm. So now we Africans have to start recomposing our identity after many, many centuries of extreme, traumatism and brutality. We have to revisit our story and retell our story in our own terms with pride. Because yes, if we were, abused and humiliated and so forth, but that's okay. We're here. We made it. That just shows the resilience of the type of culture and society we came from. To have undergone all of this, and go check it out. Go check out Brazil. Oh my God, have you seen the vibrancy of the culture of these people? Go see Latin America with the African influence. Go see the United States with all the African descendants. What the contribution that they are making is immense. But what does that say? It says that the cultures and the societies they came from were so well balanced that they allow these people to keep their integrity despite the worst condition that you can ever imagine, and not for just one generation, but for many generations. That is a testimony to what Africa can put on the table. And not just for the Africans, from no, for everyone. Everyone is looking for a proposal of how we move forward. Everyone is looking to us to say how we will do it. Listen, we are the civilization builders. We've done it. We've done it many times before, so we can do it again this time. As we are approaching the brink of this civilization, which is true, when you have invented a weapon that can explode your own planet 50,000 times, listen, if this is not the end of it, what is it? So that means that we have gotten to the brink of it. So how do we pick ourselves up?
I trust that the solutions will come from this continent. I trust that the solution is in this room. Thank you. Thank you very much, Queen Jambi. Thank you. Thank you, Pamela. I would like to call our next guest that will be talking about exploring immersive technology in education for smart cities. Help me welcome Lloyd Monteiro, CEO and founder of Smart City Foundation. Bom dia a todos, a todo o protocolo observado. Queria, antes de mais, dar boas-vindas a todos que vieram de longe para estar conosco aqui em Cabo Verde. Temos imenso prazer em ter-vos aqui e esperamos que todos tirem o melhor proveito de Cabo Verde. Somos um país de morabeza e queremos que todos se sintem muito bem aqui em Cabo Verde. Queria aproveitar também a oportunidade para agradecer à organização, a Vinícia, a Great Vinícia, que escolheu Cabo Verde para trazer este grande evento. E nós, portanto, a Smart City, desde o início, abraçou esta causa e fez todo o possível para que o evento acontecesse. E estamos muito felizes por ter cá o evento. Eu sou Lloyd Monteiro, sou engenheira civil. Sempre trabalhei há 23 anos em planeamento urbano e comecei a trabalhar em 1999, no século passado. E como podem ver, não é possível fazer planeamento urbano da mesma forma que fazíamos há 20 anos atrás. Portanto, precisamos ter um novo modelo. Queen, I'm sorry, you don't understand. Ok. Sim, nós então começamos desde 2016 a trabalhar, a estudar um novo modelo de planeamento, considerando toda a evolução, não só tecnológica, mas a questão ambiental, a questão de inclusão, etc. Então tivemos o prazer de aqui apresentar em primeira mão o projeto que nós estamos a fazer e, como disse muito bem a nossa rainha, desculpa-me se eu não estou a cumprir bem o protocolo, mas não temos essa cultura de rainha, não sabemos bem como fazer essa gestão, portanto, pedimos a compreensão. Sim, nós começamos a estudar como é que podemos planear a urbanização de uma forma, ou a cidade, de uma forma diferente e absorver todos os desafios que nós identificamos. Eu tenho uma apresentação, não sei se tem alguém que pode apresentar. Portanto, a nossa ideia é criar um modelo de uma Smart City para a África. Portanto, identificando os nossos próprios desafios, como disse bem a nossa rainha, nós temos que conhecer os nossos desafios e trabalhar os desafios para termos as nossas soluções. E então nós propomos fazer um modelo de um showcase de uma Smart City, mas queremos que seja algo participativo, colaborativo. Por isso, todos que querem contribuir e colaborar, é um modelo para a África que nós queremos fazer. Portanto, vai ser construído no município de São Domingos, na cidade da Praia, em parceria com o município de São Domingos. O presidente Câmara poderá estar cá durante o evento. Portanto, fizemos uma parceria para trabalhar junto esta proposta de Smart City. Pode passar? Portanto, temos duas instituições, temos a empresa que é dona do terreno que está a desenvolver e temos a Smart City Foundation, que trabalha a parte de investigação e inovação
trabalha a questão da capacity building, temos que formar as pessoas para esse novo ambiente. Temos a parte de incubação e eventos para promover esse novo conceito de Smart City. Próximo slide. Portanto, quando falamos na cidade, principalmente africanas, nós temos isso. Quando falamos Smart City de ocidental, nós temos os edifícios enormes, com muita tecnologia, mas a nossa realidade africana é isso. Nós temos cidades muito crowd, com muitas pessoas que precisamos criar soluções para resolver essa questão. E, de acordo com as Nações Unidas, 6 em cada 10 pessoas em 2030 vão estar nas cidades. E o número da cidade vai triplicar até 2050. 2/3 dessa cidade vão estar em África e em Ásia. Portanto, se vamos construir novas cidades em África, temos que pensar qual é o modelo dessas novas cidades que vamos fazer. E é isso que nós estamos a propor fazer. Portanto, trazer... porque as cidades é onde tudo acontece, toda a criatividade, todo mundo quer vir encontrar emprego, tudo na cidade. Mas também é onde encontramos todos os problemas, a maioria dos problemas, relacionado com a questão de inclusão. As pessoas não têm serviços, não têm água, não têm luz, não têm emprego, não têm educação. Portanto, tudo isso também são desafios que encontramos quando as pessoas vêm para as cidades tentar encontrar oportunidade. Por isso, precisamos construir cidades inclusivas, eficientes, portanto, que reduzem ao máximo os desperdícios, trazer soluções de transporte. Nós sabemos que é uma questão de transporte grave nas cidades. Portanto, a questão da habitação, a questão de água, de saneamento, etc. Portanto, nós queremos focar nesses desafios. Podemos... Next slide. Portanto, nós queremos ver uma cidade, mais ou menos, portanto, que as pessoas estão felizes, a divertir, que temos tecnologia, é claro, mas temos também habitação, temos educação, portanto, para as pessoas estudarem e terem o melhor conhecimento, conhecer própria a sua identidade e começar a criar a sua solução. Podemos passar? Portanto, nós queremos uma cidade assim, onde as pessoas estão felizes, estão a interagir com outros, portanto, africanos, não africanos, jovens, para podermos... A cidade são as pessoas, quando tiramos as pessoas da cidade, a cidade não existe. Portanto, as cidades são as pessoas. Se queremos uma cidade smart, as pessoas são as primeiras a serem smart, porque elas é que vão fazer a cidade smart. Por isso temos que foco nas pessoas para termos esta cidade que queremos. Portanto, esse é o modelo que nós estamos a propor, é uma cidade onde podemos viver, trabalhar, entreter, aprender, principalmente, e mostrar a inovação, mas do ponto de vista de melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade. Pode passar. Portanto, aqui são os objetivos dessa cidade, é de ter uma cidade que trabalha a questão da qualidade de vida, de transição, temos a transição verde, temos a questão de digital, transformação digital, que seja inclusivo, que seja affordable, resiliente. E esta é uma parte que eu gosto muito. Cabo Verde está fora de África, fora do continente. Nós estamos no Atlântico e precisamos trabalhar muito a nossa integração no continente. E queremos propor neste projeto também solução para integração, para a nossa integração no continente. Podemos... Portanto, os setores que queremos trabalhar, portanto, a tecnologia tem que estar, a educação, a saúde, serviços públicos. Portanto, esses são os setores que... Turismo, que é o nosso... Portanto, a nossa economia é baseada no turismo, precisamos trazer turismo e entretenimento, também de forma inteligente. A agricultura, temos um enorme desafio neste momento da questão da segurança alimentar, que nós temos que encontrar soluções para a nossa sobrevivência na questão da, portanto, na questão alimentar. Portanto, esses são os diferentes setores que nós trabalhamos, que nós tentamos desenvolver soluções. Portanto, podemos passar. Temos indicadores de performance que vamos medir a nossa performance, o que é que para termos o feedback, se a cidade está mesmo a ser o que é que nós queríamos. Portanto, queremos qualidade de vida, queremos reduzir a emissão de CO2,
Queremos principalmente emprego para os jovens, que é um outro desafio. Portanto, e a integração que queremos fazer. Podemos passar? Portanto, esta é mais ou menos a localização na zona Smart, é como chamamos o projeto. Pode passar. Portanto, são o hard layer que nós chamamos, que são a parte física do projeto, onde temos áreas para habitação, para comércio, para turismo, para agricultura, etc. Portanto, são o hard layer, que é a parte física. Podemos passar. Temos o soft layer, que no início nós temos o Smart City Academia, que é a academia que vai ter todas essas, portanto, o desenvolvimento do conhecimento que vamos ter depois para ser disseminado através da academia Smart City. E temos as outras layers soft, que nós, por exemplo, a questão da transação smart, nós sabemos que vamos ter aqui criptomoeda, estamos ansiosos para ver a solução de transação smart podemos ter, temos a parte, portanto, esses todos, a plataforma de gestão da cidade, a questão de metaverso, de 3D modeling, portanto, podemos entrar na realidade virtual e passear na nossa cidade, etc. Portanto, este é o soft layer, pode passar. E a questão que eu falei de integração, este é só um exemplo. Nós temos, por exemplo, a avenida da CDO, onde temos todos os países CDO com uma árvore. Mostrei aqui exemplo de Nigéria, com um QR Code que as pessoas, ao passearem, podem entrar e conhecer esse país, o que é que tem de melhor, etc. Mas nós queremos que cada país venha cá contar a sua história, que, de acordo, como disse a rainha, a sua história, não a história que recebemos de outros sítios. Portanto, podemos passar? Eu acho que foi ao contrário. Portanto, esses são os clientes, portanto, temos que ter sustentabilidade e a cidade tem que ter fundos para se sustentar, para se autossustentar. Então, temos vários produtos que os nossos clientes são jovens, a diáspora, os investidores, turistas, business, universidades, portanto, todos estes são potenciais clientes que podem participar no projeto. Portanto, aqui algumas fotografias de algumas imagens de blocos de apartamento que temos aí. Pode passar? Pode só passar. Isso são algumas imagens de apartamentos. Pode continuar. Portanto, é só algumas imagens sobre o projeto. Pode continuar. Recentemente, publicamos em 2022, neste livro, Cidades Resilientes e Responsáveis. Portanto, temos um capítulo, a Fundação desenvolveu um capítulo neste livro, se puderem ter a oportunidade de ter acesso ao livro. Temos o primeiro capítulo que fala dessa questão, porque temos visto muitas cidades smart, mas mais com aspecto futurista, e nós queríamos apresentar uma Smart City mais realista e que tem a ver com os nossos desafios. Então, temos ali, foi publicado em 2022, e podem ter acesso, tivemos muito prazer em fazer parte deste projeto. E queremos iniciar o projeto em 2023 com a questão de agricultura, que demos prioridade por causa dos desafios da segurança alimentar que nós temos. Por isso, era este o projeto. Peço desculpas se eu tomei muito tempo, mas estou aqui e estou disponível para vocês participarem no projeto, porque é um projeto co-criativo que nós queremos a África, queremos espelhar a África aqui. É uma ousadia nossa, mas estamos abertos a soluções e, principalmente, o que é que a nossa rainha disse, como é que devemos pensar o futuro, como é que devemos pensar a nova África, e queremos dar a nossa humilde contribuição. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Lloyd Monteiro, por nos educar aqui um pouco sobre o projeto Smart City. Agora, o nosso próximo talk vai ser em francês. A Pamela deixou-me aqui sozinha. Eu estou aqui com vontade de arriscar no meu francês. So I want to try my French.
Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien? La température, elle est bonne, il ne fait pas trop froid, trop chaud? Ça va? D'accord. Alors, nous allons accueillir maintenant quelqu'un qui vient de la part du ministère des Transports de la Côte d'Ivoire. Alors, nous avons l'honneur pour ce sommet d'avoir plusieurs ministres et plusieurs ministères ici. Donc, nous allons accueillir Madame Ayoma Marie-Catherine, qui vient de la part du ministre des Transports de la Côte d'Ivoire et de la cellule Kipux Côte d'Ivoire. Merci. Alors, on a une petite vidéo institutionnelle, Pamela, si on peut la partager juste après. Mais je vais quand même faire l'introduction. Donc, Madame la Reine, Monsieur le maire, malheureusement, qui s'est levé, Messieurs, Mesdames, en vos rangs, grades et fonctions bien considérés, bonjour. Je suis Marie-Catherine Ayoma. Je suis la directrice de la transformation digitale chez Kipux Afrique, donc opérateur technique du ministère des Transports en charge de la mise en œuvre d'un système de gestion intégré et des transports intelligents en Côte d'Ivoire. Donc, le DG de Kipux lui-même devait être présent, normalement au Cap-Vert, mais vraiment pour des raisons de calendrier, il m'a demandé de bien vouloir le représenter. Donc, la Côte d'Ivoire vous salue, de par ma voix, toute l'Afrique, ainsi que l'Europe et le monde entier. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un partage d'expérience sur ce que nous avons pu faire à Abidjan. Donc, Kipux Afrique, c'est une société de droit privé ivoirien à participation financière de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, depuis 2014, on a obtenu l'appel d'offres grâce au ministère des Transports qui a bien voulu mettre notre confiance à Kipux en vue de la mise en œuvre d'un système de gestion intégré du ministère des Transports. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Le centre de gestion intégré regroupe l'ensemble des informations sur les conducteurs, les véhicules et les transports en Côte d'Ivoire. Alors, c'est une réforme que le ministère des Transports a mis en place dans ce sens où, avant, l'Ivoirien, pour obtenir son permis de conduire, il était obligé de quitter dans des villes assez éloignées pour venir à Abidjan pour s'établir un document de transport. Et parfois même, ça prenait environ 1 mois ou 3 mois pour obtenir un permis de conduire. Donc, comme nous sommes arrivés en 2014, l'État a décidé de se rapprocher de ces populations. Donc, sur les 31 villes de chefs-lieux de région, on a installé 31 centres de gestion intégrés. Et dans ces centres de gestion intégrés, ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs de la chaîne de valeur sont présents. Vous avez le ministère des Transports qui est en charge de valider l'authenticité des documents qui sont présentés par les usagers de l'administration des transports. Vous avez aussi également, parce qu'en Côte d'Ivoire, pour obtenir un permis de conduire, il faut absolument faire une visite médicale pour vérifier l'acuité visuelle, l'audition et la motricité. Donc, dans ces centres-là, vous avez l'entité médicale qui est en charge justement de l'établissement des certificats médicaux en vue de l'obtention de son permis de conduire. Et aussi, on a mis en place une plateforme intégrée qui est utilisée par les auto-écoles. Parce que pour faire un permis de conduire, bien entendu, il faut s'inscrire à l'auto-école. Donc, les auto-écoles ont accès à cette plateforme dématérialisée-là et ont la possibilité en temps réel d'enregistrer les candidats qui aspirent à l'obtention d'un permis de conduire. Mais dans ces centres de gestion intégrés, vous avez la possibilité aussi de faire votre document de transport, donc qui est la carte grise éventuellement, donc qui est l'identité même du véhicule. Donc, chez nous, l'innovation majeure à ce niveau-là, c'est que la carte grise, elle est digitale, en ce sens où, avec un outil Android smartphone, vous avez la possibilité de taguer la carte grise et vérifier l'authenticité du document. Donc ça, ce sont des éléments de sécurité qu'on a mis à disposition des forces de l'ordre pour vraiment corroborer et authentifier les documents qui leur sont présentés lors d'un contrôle routier. Et enfin, dans ce centre de gestion intégré des transports, vous avez la possibilité aussi de vous établir un document de transport parce que le transport, la carte de transport vous autorise à être transporteur et à circuler
avec un document de transport en Côte d'Ivoire pour faire cette activité-là. Donc, dans le centre de gestion intégrée, vous avez la possibilité de vous faire tous ces documents. Ça, cette aventure, elle a commencé en 2014. Mais en 2020, le ministère des Transports nous a renouvelé sa confiance par une extension du projet, à savoir la mise en place du système de transport intelligent. Et Madame la directrice le disait tout à l'heure, les questions de mobilité urbaine et de sécurité routière sont fondamentales pour nos pays africains. Parce que, comme vous constatez, il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de morts sur nos routes. Il y a beaucoup de morts sur nos routes africaines. Et je pense que nous, la vision, Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire s'est engagé à l'horizon 2025 de mettre vraiment en place une politique pour lutter vraiment sur l'accident sur nos routes. Donc, il a fait de son cheval de bataille la sécurité routière et la mobilité urbaine. Et nous, en tant qu'opérateurs techniques du ministère des Transports, justement, on est censé accompagner, avec la technologie dont nous disposons, mettre en place un système de transport intelligent. Concrètement, comment ça s'est fait en Côte d'Ivoire? Alors, en 2020, on a eu la concession pour la mise en place d'un système de gestion intégré, mais aussi de transport intelligent et la fourrière administrative. Donc, ce STI-là, concrètement, comment ça marche? Avec l'État, on a identifié les différents sites accidentogènes en Côte d'Ivoire. Donc, avec l'Office de la sécurité routière, on a identifié tous les points accidentogènes et il y a eu des caméras qui ont été installées. Donc, des caméras fixes dotées d'un SLAPI et d'une intelligence artificielle qui permet de détecter les infractions au code de la route. Donc, aujourd'hui, depuis le 7 septembre 2021, en Côte d'Ivoire, on détecte les infractions pour excès de vitesse, pour passage au feu rouge, pour documents de transport non valides, donc en l'occurrence, le certificat de visite technique d'un véhicule, la carte de transport qui n'est pas à jour, le défaut d'assurance, le défaut de la patente de transport. Donc, tout ce système-là permet de détecter un peu ces infractions au code de la route. Et concrètement, lorsque la caméra flash l'infraction, cette infraction est remontée dans un système central donc qu'on appelle la détection électronique des infractions. La nouveauté majeure et l'innovation, c'est qu'avant, ce sont les agents de force de l'ordre qui sont sur les voies qui sont censés constater une infraction au visuel et donc donner un PV d'amende. Et là, on n'est même pas sûr que l'État rentre dans ses recettes parce que parfois, peut-être que j'ai un « je retiens ». Donc, la technologie arrive en place, l'infraction est détectée et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un centre qu'on appelle le centre de gestion intégrée de la mobilité. Dans ce centre-là, vous avez des policiers. Les policiers sont présents dans ce centre et ce qu'ils font, c'est qu'ils approuvent pour dire effectivement est-ce que c'est une infraction ou pas. Lorsque la police approuve la détection comme étant une infraction, il y a une notification qui est faite via un SMS et donc le SMS vous arrive pour vous dire « Monsieur, madame, votre véhicule immatriculé XX est impliqué dans une infraction pour excès de vitesse, par exemple. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien PDF. Lorsque vous cliquez, vous avez la fiche électronique de constat d'infraction avec la photo, avec l'information sur le propriétaire, etc., l'heure à laquelle l'infraction a été commise. Vraiment, c'est du temps réel. Et ce qui est intéressant avec ce système-là aussi, c'est qu'on l'a rendu mobile. On l'a rendu mobile parce qu'on l'appelle le barrage intelligent. Si vous voulez, c'est une petite camionnette toute blanche. La caméra, elle est juste installée au niveau du camion. Il y a des agents des forces de l'ordre qui sont présents lors de ces opérations-là. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de détecter un peu dans la ville d'Abidjan où les gens commettent un peu les infractions. Donc, je vous donne le petit topo, c'est que chaque dimanche, tout le monde va à la plage. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce barrage intelligent-là qui est sur une voie qu'on appelle l'axe de Bassam. Et donc, on a la possibilité de détecter aussi pas mal d'infractions. Et puis, comme vous le savez, qui dit amende, tout le monde n'a pas forcément envie de payer ses amendes. Donc, c'est le moment pour ceux, par exemple, qui n'ont pas payé, de leur dire « Attention, monsieur, madame, mettez-vous à jour parce que vous n'avez pas payé vos amendes depuis telle date, etc. » Et lors de ces opérations spéciales, ce qui se passe, c'est qu'on constate qu'il y a des véhicules qui peuvent être à défaut de la visite technique. C'est très grave. Un véhicule qui conduit sans visite technique, ce n'est pas bon parce que si on commet un accident, c'est passible d'aller en prison. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que quand le véhicule commet cette infraction-là, il est séance tenante immobilisé. D'où la mise en place, justement, de cette fourrière administrative. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les fourrières sont gérées souvent par des districts ou bien les municipalités. Mais le ministère des Transports a décidé de mettre en place aussi sa fourrière.
Alors, comme la Covid nous a aussi emmenés à penser nos services. Donc, en 2020, avec la venue de la pandémie, on s'est dit il faut quand même dématérialiser les services. Donc, on a mis en place une plateforme web et une plateforme app mobile où l'usager en ligne a la possibilité d'initier ses demandes de documents de transport, a la possibilité aussi de visualiser l'ensemble de ses contraventions au code de la route et initier les paiements. Nous, on a beaucoup adopté la technologie du paiement par le mobile money pour éviter vraiment la manipulation d'espèces et puis aussi pour que l'État rentre vraiment dans la sécurisation de ses fonds. Et actuellement, on est dans un projet, comme la DG le disait tout à l'heure, de Smart City. Donc, parce que la mobilité urbaine, c'est l'enjeu majeur de l'Afrique aujourd'hui. Moi, je pense que tout citoyen, avant de sortir de sa maison, doit pouvoir planifier son déplacement. Donc, à partir de son smartphone, s'il sait qu'il va au plateau, parce que je sais qu'il y a le plateau ici au Cap-Vert, il y a aussi le plateau en Côte d'Ivoire. Donc, s'il doit aller au plateau, il doit savoir que s'il doit sortir à l'instant T de l'université pour aller au plateau, combien de temps ça va lui prendre, à quel moment il va arriver justement à sa destination. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, comme vous le constatez, on utilise beaucoup le Google Maps. Mais pourquoi pas nous, en tant qu'économie africaine, mettre en place aussi, parce que je sais qu'on a des jeunes entrepreneurs qui sont très bien en high-tech et puis nouvelles technologies, mettre ensemble des technologies qui vont nous aider justement à planifier nos développements, notre déplacement aussi, et puis justement à rentrer dans cette logique de Smart City. Donc la DG parlait tout à l'heure pour la ville de Domingos. En tout cas, nous, Kipux Afrique, on est vraiment prêts à accompagner le Cap-Vert si vous êtes disposés dans cette révolution pour nous technologique. Parce que pour nous, nous pensons que la technologie accompagne le transport. Aujourd'hui, il faut surveiller les populations. Il ne faut pas toujours permettre à nos agents de force de l'ordre d'aller sur la voie. Malheureusement, il fait chaud, les conditions climatiques, etc. Souvent, il pleut. Ils sont obligés d'être sur la route pour parfois réguler la circulation quand il y a des congestions. Donc, à mon avis, avec la technologie mise en place, on peut régler aussi nos questions de mobilité et puis aussi réduire un peu nos sécurités routières. Moi, je suis arrivée au Cap-Vert il y a 2 jours et j'ai constaté que le Cap-Vert, dans sa circonscription, ressemble beaucoup à Medellín, en Colombie, parce qu'il y a beaucoup de collines, c'est ce que j'ai constaté. Et puis apparemment, en termes de véhicules, si tu n'as pas une boîte automatique, si tu es en manuel, tu vas beaucoup débrailler. Donc, je me suis dit, bon, étant donné que moi, le sujet, c'était de penser un peu à une stratégie de développement, comment est-ce que le transport pouvait améliorer un peu les économies. Moi, j'ai vu quelque chose en Colombie qui marche très bien, comme ce sont des collines aussi, ils ont appelé ce qu'ils appellent le métro câble. Donc, c'est un métro en l'air qui est suspendu, qui permet éventuellement de connecter 2 collines. Donc, pour les personnes qui ne voudraient pas éventuellement prendre le taxi, le bus, etc., c'est des systèmes qu'eux, ils ont mis en place. Moi, je pense qu'ici aussi, dans la ville, à long terme, pourquoi ne pas envisager aussi le métro ou l'utilisation même de tramway, comme on le voit au Maroc, pour que les populations puissent se déplacer. Parce que hier soir, je suis sortie, ma foi, c'était un peu galère pour avoir un taxi. Parce qu'à partir de 20 h, apparemment, les taxis ne sont pas trop en circulation. Donc, ce sont des projets sur lesquels, en tout cas, on est vraiment disponible et disposé pour accompagner un peu la ville de Praia, bien entendu. En tout cas, on vous remercie. Au nom de Monsieur le ministre des Transports, on a une petite vidéo institutionnelle qu'on va passer qui retrace un peu ce que nous faisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Vive le Tropics Summit, vive l'Afrique qui gagne et vive le Cap-Vert. Et vive la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you so much. We are almost going time. I hope you're hungry. But before we go for lunch, I would like to just share a little bit of my trip yesterday to Asomada. That's where my parents are from.
And it was a very emotional experience because I never been to Cape Verde. I'm one of those that are from the diaspora, from all those that traveled to Portugal just after the independence of Cape Verde. They traveled to Portugal, so I born there, grew up there, and I have a lot of family here. And yesterday was is it? Sorry? No, we can't hear anything. We can't hear anything. En el que todo o casi todo está por pensar y realizar en términos de sistema de... Kipux Afrique es la filial del grupo Kipux especializada en la implantación de soluciones tecnológicas para la resolución de problemas de movilidad y seguridad vial. Kipux Afrique ha hecho de Costa de Marfil su puerta de entrada al continente. Un continente africano en el que todo o casi todo está por pensar y realizar en términos de sistemas de gestión de la movilidad. En una asociación público-privada que hasta ahora ha sido exitosa, incluso ejemplar, el Estado marfileño ha confiado a Kipux Afrique la ingeniería, el diseño, la implementación, la financiación y la gestión del sistema de gestión integrado de todas las actividades de transporte por carretera. Tout ce processus de transformation est lié à une volonté politique forte, d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication de façon à avoir d'abord une administration beaucoup plus efficace, mais surtout avoir un impact social sur la qualité de vie de nos concitoyens. Para ser eficiente, una innovación debe ser útil para sus usuarios. El Centro de Gestión Integrado, que reúne en un solo lugar a todos los actores de un único proceso, ha cambiado profundamente las realidades. Dado que los servicios se modernizan, su calidad mejora. La modernización es, por tanto, una garantía de rapidez y eficacia de los servicios, pero también de fiabilidad de los datos recogidos. En fin, el acceso a la información en tiempo real, a pesar de la diversidad de fuentes, responde a la otra exigencia de calidad de servicio que se ha fijado Kipux Afrique. J'ai suivi les cours, j'ai fait toutes les visites, j'ai suivi toutes les étapes et aujourd'hui je suis contente. Juste 30 minutes, ça a été rapide, simple. C'est pour la première fois en Côte d'Ivoire met en service un outil pour que les auto-écoles en bénéficient. Il faut dire que c'est un soulagement total pour nous. Car Korogo Yamoussoukro, on était obligé de transporter nos candidats vers Yamoussoukro pour faire l'enregistrement parce que l'enregistrement devait se faire chaque 3 mois à Korogo. Ça ne nous arrangeait pas. Donc aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui est résolu. Tout se fait sur place. De l'enregistrement à la production du permis. Qui puisse a changé beaucoup de choses dans notre milieu, surtout qu'aujourd'hui, nos mutations sont vite faites, nos permis sont vite échangés et nos cas de transport sont vite changés. El camino de la reforma es aún largo y nada está ganado de antemano ante los enormes retos de la movilidad y la seguridad vial en nuestra región tropical. Las necesidades de soluciones eficaces es cada vez mayor ante el aumento de la demografía de nuestros países. Esto aumenta la complejidad del problema, que sin embargo condiciona el desarrollo de África. À ce niveau, toutes les institutions de développement sont unanimes sur le fait que dans les 10 prochaines années, au moins 60% de la population mondiale sera une population urbaine. En Afrique, les taux sont beaucoup plus importants.
Donc, la thématique, la problématique de la mobilité donc, est au cœur du développement, surtout pour nos villes africaines qui sont des villes jeunes. La innovación es también una forma permanente de escuchar a los clientes. Y nuestro call center cultiva esta proximidad a diario. Vous avez établi des cartes grises dans notre agence. Oui, votre permis est disponible, vous pouvez passer récupérer. Inclusive, Kipux Afrique optimiza los procedimientos de tramitación y emisión de solicitudes de documentos de transporte por carretera, gracias a su sistema de gestión de calidad ISO. Esto explica el reconocimiento de las instituciones internacionales. Hoy en día, Kipux Afrique en Costa de Marfil cuenta con más de 31 agencias funcionales, una extensión para acercarse, servir mejor a los usuarios y consolidar la posición de líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al sistema de transporte por carretera. El objetivo final de estos servicios es contribuir a la reducción de hasta un 50% de la siniestralidad vial. Los accidentes de tráfico están causados en un 96% por la negligencia humana. Merci beaucoup. Déjà, nous allons encore vous présenter nos excuses pour les couacs qu'il y a eu jusqu'ici. Mais je sais par expérience que lorsqu'on dit qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans la bouche, tout le monde est content. Donc, nous sommes arrivés à un moment où nous allons faire un petit break. Donc, nous avons un coffee break, un moment qui va vous permettre de discuter entre vous, de faire du networking, d'échanger les cartes, de faire des photos, de parler de ce que vous êtes en train de voir ici, bien, sur Internet, afin que ceux qui nous suivent et qui vous suivent aussi puissent se rendre compte que effectivement, nous avons démarré, il y a des choses qui sont en train de se passer. N'hésitez pas à taguer les pages de Tropics Business Summit, à mettre les hashtags. Donc, vous mettez hashtag Tropics Business Summit 2022, vous mettez hashtag tout ça Praia, afin que ceux qui sont sur Internet et qui nous suivent en ligne puissent aussi profiter de l'engouement. Alors, après cette petite session de coffee break, de networking, il y aura des bus qui viendront vous chercher, vous amener à l'hôtel pour qu'on puisse mieux se restaurer. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Parce que nous avons des chefs étoilés qui nous ont concocté des repas succulents à l'hôtel. Donc, merci. Alors, une information, Alice, s'il te plaît, et tu pourras traduire. Vous allez suivre ces messieurs et ces belles dames pour aller au coffee break. Quando saírem pela porta, agora vamos ter pequeno break e também vai ser oportunidade para networking. Saindo por aquela porta, podem seguir aquela senhora que está ali já pronta para vos levar para o coffee break. Vocês vão buscar as vossas credenciais e depois disso o bus vem buscar a todos para poderem irmos almoçar. I didn't finish my story. Yes, I was just telling the story because the video was playing on the headphones, but we couldn't hear. Yes, thank you. So yeah, literally just my first time in Africa, and everything makes sense because we grow up listening to Assomada, to Serra Malagueta, and all of that. Yesterday was literally my whole childhood just becoming real, plus the family. So for me is listening to your words as well of where we're coming from, and it's so important. I'm not gonna lie, I feel stronger. My family is huge. My family is huge, and it's beautiful to be here. And because of that, everything, this moment is very special for me and for all of you, because energy matters.
Africa matters, and who is outside Africa and have no idea what it is, it's important. It's important. So thank you so much for letting me finishing my story. And we can now go and just follow the lady just there for us to go for our coffee break. Thank you.
Good afternoon, everyone. How was lunch? Good. I had to hold myself not to eat the coconut cake twice because I needed some space in my dress, otherwise the bottom will pop out. Welcome, everyone, to the second part. Bienvenue à cette seconde partie de la première journée de Tropics Business Summit. I will call our next speaker to the stage, Fred Ebami. Est-ce qu'on peut l'encourager? On peut encourager Fred? Fred qui n'est pas seul, qui est accompagné de son manager, Sandrine. On peut également encourager Sandrine. Encourageons-la. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Sandrine Constant. Je suis à la fois agent d'artiste et présidente d'une structure d'ingénierie culturelle. Nous produisons des spectacles vivants, nous organisons des masterclass, des ateliers, des conférences, ainsi que des expositions. L'idée de toutes nos productions, quelles qu'elles soient, c'est qu'elles soient diffusées online pour être accessibles à tout le monde. Donc, que ce soit en France, que ce soit sur le continent africain ou dans les autres continents. On a organisé auparavant déjà des concerts qui ont été proposés dans différents pays. Et inversement, par exemple, on organise des ateliers ou des masterclass au Cameroun qui sont, eux, proposés à l'étranger. Parmi tout ce que nous faisons, nous avons également Fred Ebami, qui est donc pop artiste
et dont la spécialité est le digital. C'est-à-dire que toutes les œuvres qu'il va proposer sont travaillées sur l'ordinateur de manière à être présentées online. Donc, je vais lui laisser la parole et il va vous en dire un peu plus. Thank you so much. We would like to start with Fred and ask, how did you get to digital? Hello, everyone. Hello. Hello, everyone. Thank you very much. Thank you for the invite. You don't mind if I speak in English? Switch to French? Okay. I came to the digital by accident. I wasn't meant to be there. Right. Yeah. When I was a kid, I had dreams. I had dreams of being a superhero. So my inspiration came from the comics. And growing up, I wanted to do something with my drawing because I started drawing from an early age. And somebody said to me, if you want to do something that looks finished, you have to go through the computer. But the computer was scary to me. Saying that, I had to force myself to get to the digital studies and learn how to use the computer to make my stuff look finished. I did HND in graphic design. I had my diploma, and I started drawing on a computer. And some people saw me on the internet, and I have to say, because we're talking about social media saved my life. If I'm where I am today, it's because of social media. So I started showing my stuff on Instagram, and people, well-known people, start to notice me, invite me to exhibitions. And on the other side of the coin, I had people that were starting to follow me, saying to me, like, when are you coming to our country to exhibit? But I couldn't do that. So I decided to create a concept called virtual exhibitions. So I was doing stuff like, maybe I was inspired by something on the news in the morning, and I was drawing it and put it on the internet, and I was starting to have a follow-up. And that's how I started. And from there, I had people inviting me to museum, to a festival, and newspapers start to give me credit. And I was like, okay, that's what I want to do. I want to be in the digital because I can share my work in a second on the other side of the world. So digital for me was like a life-saving. That's a beautiful story. Thank you so much. Moi, je parlerai en français, du coup. Tu répondras comme tu veux, en anglais, en français. Mais tu nous as parlé donc de comment tu as commencé à travailler dans le digital, mais qu'en est-il de toi? Parce que j'ai une question, mais avant de poser cette question, on aimerait savoir qui est Fred réellement. Fred Ebami, déjà, c'est un esprit rebelle. L'esprit rebelle, je vais m'expliquer. Quand j'ai commencé à faire du digital et j'ai commencé à avoir mon nom qui circulait partout, il y a des critiques d'art qui venaient me dire que ce que je faisais, c'était pas de l'art. C'était du digital, c'était fait à l'ordinateur, c'était facile. Et je me suis dit, je vais leur prouver le contraire. Aujourd'hui, Fred Ebami, c'est l'un des seuls artistes pop art d'origine africaine répertoriés dans le monde entier. Et je crois que je suis le seul de la zone subsaharienne. Je crois qu'on est 3. Il y a 2 Maghrébins et je suis le seul noir. Bah, on l'encourage et on l'accompagne. Merci Fred. Alors la question, la seconde question, la vraie question, c'est, je vais le dire en anglais. Why did you choose storytelling then? I'm sorry because I'm going to tell my story. Storytelling is something personal to start with. Why storytelling is because I was born in France. I was born and raised in France, and I discovered my country fully when I was 10 years old. I knew my country from home, from parties, family gathering and stuff, but I didn't fully know my country. So the first time I went to Cameroon, I was 10 years old, and I came back to Europe, I was 18. And when I went to Cameroon, that's where I realized where I was coming from.
This morning, the Queen was talking about the roots and where you're coming from. And that storytelling starts there. You need to understand where you're coming from to know where you're going. I like to say to people when I go to conferences or master classes that there were people before us. They start walking on the red ground. We can run on the how do you know, bitumen, goudron, on the asphalt for our kids to take the planes to go on the sky. So people, when they start that, if I'm here today, it's because of the people that came here yesterday. And I want to put my print on the word for people to take spaceships and go further than the stars. Thank you. Thank you so much for being here and to share your story as well. Thank you so much for being here. A round of applause. There was supposed to be some, oh, okay, they're here. The last thing is, I think from tomorrow, you'll be able to actually see what I'm doing, because there's an exhibition that was supposed to start tomorrow with actual piece of what I do, inspired by the storytelling, my storytelling of Cap-Vert. Fantastic. I'm looking forward to that. Thank you so much. Thank Encourager Fred et Sandrine. Merci énormément. Merci infiniment. Alors, nous poursuivons notre programme de cet après-midi avec... We will call our next guest. Will be the theme will be the needs and benefits of real case crypto to speculative crypto with Shigara International. Donc, Segara, c'est à vous, René. Yeah, hello again. We see us again, and I'm very happy to be here for another chapter. We sit down, or we can stand also? No, you're talking too. Okay. So we start like that. This is Alfonso Perez, one of the partner of Xigara and Crypto FinTech, about how to explain what are the use cases in crypto, because the fear is huge. The fear is because people don't know what is crypto, or how you can use crypto, or how you can evaluate crypto. Just from the very beginning, nothing has changed in finance at all. 1 + 1 = 2. That is also in crypto the case. Yes, sorry, I like you laughing. But we had a case, we discussed, okay, what is the probability if a token from 1 cent goes to 2 cents? How many percentage are that? And the person said, 2%. Okay, just to give you a little anecdote. Yes, there are real use cases, and that's with any financial instrument like that. You have 5 points which are very important to know how to evaluate crypto money or any kind of investment. First, is there a need? And how you can satisfy the need is very important. But what is really the key of it is the management itself. Is there a competent management handling this finance product, if it's a cryptocurrency or whatever? And is this management really qualified to get the license? Because why a license? Everyone hears from decentralization. It's okay, but you really need to be licensed, because the government, as normal fiat, means more money is also involved. They want somebody to be accountable if they're doing something wrong. So those crypto who have a management with a license is already very, very good step ahead. Then we go to the next one is this management really also qualified to make
a marketing strategy which is applicable to get to the users, that the users do know what they really do with that money. And then a very, very important point, which most of the crypto and many also finance companies are missing, is risk analysis. You need to analyze the risk. That means the company itself issuing a finance product needs to analyze the risk for the company, for the management, for the product, but also for the investors or the users. If one of these 5 points is missing, it's already a big question mark. Do I really go into it? The other part is then, as we said this morning, we should make the people getting themselves responsible, and that you only can do by education, giving the people information, how it's the use case really useful. Then they are getting responsible and they can do something for their own future. That means, what is then for Africa in it? Is it a money-making machine? No, it is not. It is giving the opportunity to people to get responsible by education, to go in two systems. Either you go the central bank system, what is the normal money? So each of you has maybe a bill of some currency. Is that, let's say, 100 euros? Is that yours, the bill you have? Great, good. Pilot. Yes, you know it. No, it's not yours. It's just lent to you because there is mentioned central bank of, or European Central Bank. They're owner of this bill. It's not you. So they control your wealth. They control your money. You were working hard, isn't it? So if there's a destabilization of the economy or politically, you suffer. You worked hard, but your money hasn't anymore the same value, isn't it? It's even not yours. It's just temporarily given to you. The other option you have is the digital money, this famous crypto money. But when it's not licensed, there's no value. So there must be a kind of control behind. Then we are going more into the use case itself, right, Alfonso? So there, you are so good to explain. I pass you the word. Thank you. Hey, everybody. Thank you for being here this afternoon. And I would like to mention one point that I heard during lunch. I found it very interesting. It was the word fear. And that word is very interesting because fear comes from the aspect that you don't know. When someone doesn't know a subject or something, gets immediately this fear. Actually, we're here for 5 days, and we're going to teach you actually that you don't need to have this fear about the crypto, this new technology of a crypto, fintech, or whatever it is, cryptocurrencies. Like I just said, fear, it's not knowing. So we're going to be here to just give you... Okay. To give you the knowledge. Knowledge is number one. After that, we're going to bring you with this knowledge to get the responsibility of it. And in the end, you will get the control on the subject. So everything goes together. Knowledge, responsibility, and control. Does it make sense? Okay. Looks like no one wants to answer my question. Anyways, so for 6 years, we've been studying, we are all from the financial sector. We've been studying the cryptocurrency market, all this Bitcoin, etc., Solana, Ethereum. And there is one point that comes out from it. Are you going for speculation, or do you want to build up your future, meaning as an investment? Now, there is one interesting factor. Everybody wants to be a millionaire. Well, please go and get a ticket from the lottery, and eventually you will have the hope to become a millionaire. However, let's pick up some numbers. 1 million people are playing the lottery. Who's getting the most advantage of that? The government, actually making money. Interesting, no? So if you want to dream about become a millionaire, it will happen. You can always go as well. And every night you go to bed and you say, oh, please God, help me
It will happen eventually. But for this to happen, it will never be with speculation, because speculation means as well a risk taken, which means, are you ready tomorrow, if you have 50,000 euros, to take an example, as savings for your family, and you want to gamble it, and you say, oh, you know what, Bitcoin, I'm going to be a millionaire, and I'm investing my 50,000. I don't even talk to my wife. I don't want my kids to know about it. I'm just going to take the risk. And then because you don't know about it, you just have this idea, I'm going to become a millionaire. You put all your money in it, and then the day after you got nothing. You lost all your savings. A family are getting destroyed just because of that. The hope to become a millionaire, or to get rich, or to have a house. We took the problem on the other side. How to make you become responsible for the future with your own money. It goes with numbers, simply. Let's take a case we were talking about, Senegal. Recently, we have some delegations from Senegal that came to Switzerland and say, we have voted with the government for the construction of 300,000 social homes for our people. We come to Switzerland to raise money. Fantastic. Always coming outside to get money from the Occident, coming from China, US, etc. We are expecting this huge help from others, never from the inside, and thinking about what can you give exactly to your own people. So they come and they said that, you know, that if we give you $100 million for this project, you will have to give us some securities. We want your land. We want this amount of interest rates, etc., etc. It's always, I want more and more. We said to them, why don't we see the things on the other side? We go to Senegal, 17 million people. 10 million of them have, at least at the end of the month, 10 euros in their pockets. 10 million people invest 10 euros. Calculation is easy, 100 million euros. Numbers are talking for themselves. You have in-house 10 million people becoming the owner of the project with the government. Your land is yours, the project is yours, the return on investment is yours. So we decided to say, with Serrara, that's what we're bringing. We're bringing this opportunity to use a cryptocurrency that is transparent, because René just mentioned it. The problem we have today with the cryptocurrency, there is no one behind that you can have or take for responsible if you have a loss in your money. Case, and the use case here is that you know the management, because we have the background in finance. Number one, we have the knowledge on several projects that we have been very successful in the past. And what we want is to create this responsibility to every citizen of the world to build up their own future. But it's a decision. If I give you something for free, you will take it, and most probably you will lose it, because it's not yours. You get it for free. There is no responsibility on it. So what we do here, we bring you the knowledge to take all this fear away. We bring you to become responsible, and then for you to get control on your lives and on your future. Why going outside when everybody actually together, combining their efforts, will create the future? Do I have to add something else? So we were talking about fear. Yeah? Fear comes from not knowing. So we're going to give you, for these 5 days coming, exactly all the information you need to know about cryptocurrency knowledge. We'll bring you as well the help for you to become responsible and to take control on your finances. We're here to making this taboo world of finance that has been created actually by the big corporation, the big banks, etc., to get the control on you. We're going to take all this out and say to you, actually, finance, it's very easy. Cryptocurrency, it's finance, simple.
There is nothing complicated. We just changed the wording to confuse you. When you put confusion, what happens? You don't know if you have to go to the left or to the right. Now, we take the confusion out by giving you the right data, and then you can take decisions. And that's why we're here, and that's why actually we created Segara. Not for us, but for us all together as a team, as a family, as you name it. Actually, it's your decision. Maybe René wants to talk about what we're going to do. It would be good. Thank you very much. I'm sitting, maybe you get confused when you're walking down, up and down. So we make it a little bit stable. Yes, what is the important thing? We have, most of the people are excluded from the globalization. That's the truth, isn't it, Your Highness? Okay. What is important is to include those who are excluded. That's the majority of the people. But not only the people. We have macro companies and micro companies, which are the backbone from economy. Those are taking care about the villages. Those are taking care about social cases as well. So let's say a little company, wherever, South Africa, they produce maybe something, but they need some components from Taiwan. So each time they need to order, and they have huge banking costs, they have currency risk, they have other risk included, and maybe that makes $30,000 or $50,000 per year, which you could reinvest in your company, because each time you buy something for $10,000 in Taiwan, you have a lot of banking costs, if you want or not. So with licensed cryptocurrency, if it's Segara or any other else, you won't have this currency risk. You can work 24 hours, 365 days. You don't need to wait until the banker is waking up at 9 o'clock on Monday again, because it's non-stop. So the inclusion of it is very important, but to include people, there is education necessary. That is what we need to talk in between us. How can we educate, not just in Africa, it's everywhere. You go to Europe, the knowledge is really extremely low as well about the real use cases of this new technology. What is good in the new technology is when we go then into the subject this week about real case NFT is it's not fakeable. And it can even go in commodities. If you buy one ship of grains with 7% protein and you pay something to an inspection company, suddenly it's not 7% protein, it's maybe 10. So you make more money. But that is not feasible anymore with smart contracts. What is in a smart contract is given forever. And this kind of education we will give also in our other boardroom we have during this week for people who are interested to get to know a little bit more about blockchain and about crypto, about NFT and all these new technology which are already on the way. So it's too late to stop them. Some governments, they say we will stop them, whatever. It's not the case. NFT, our good friend with his amazing pictures, is fantastic. But NFT is everything what is accountable in an accounting with value. You can tokenize it, and this value you can put in a smart contract, and it's not fakeable. So these are really things people needs to get to know, that what is expecting them tomorrow. That's the reason why we are here for. And we believe, you heard that this morning about Venetia. I believed in her, and I still believe in her since over 12 years, because I can see the potential. Africa has a huge potential with the young people, but also with your resources. Control your resources yourself. Why it should be controlled by dollars or by euro or whatever? Control it by yourself. And I explained that this morning also. I feel Africa as well.
So this is, as I said this morning, we are one. And if we get really this power together about knowledge of the technology which are existing and we apply them, this is, let's say it very simple. We are launching a revolution here right now. All you are part of that revolution. Get that knowledge, and knowledge is power, as you know. So welcome. We are here for us all together and those who are excluded. Social is extremely important for whatever you're doing. And you guys, you know that very well, artificial intelligence, isn't it? That you will hear tomorrow. Fantastic also, social. So everything what you do should have a social reason in a meaning. How many percentage in the world, they don't have any pension? They don't have any social security. They work until they fall down. Do they not have a right to create a life? Yes, they do, and each of you agree about it. I even don't need to question you. Sure, yes. So this is our responsibility we have all together to do it in the right way. Sustainable and social. If you have any questions, we are also here to reply questions. That's great. And if not, as I said, we have our boardroom. Come there and we make great presentations and we will reply any question you have. And we are pretty sure we will find the right ways together. Thank you very much for listening and welcome. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, il y a une question. If she had to start with crypto right now, where should she start? What is the first thing to do? Yeah, where should you start? With the 5 points I said. Analyze first to be sure where your money is going to. And if these people who are getting the money are really responsible people, and if they do have a license, they have a marketing strategy. Marketing strategies are easy to set up. Where are they easy to apply? And you go there where it's needed then to apply it. That means, as I said, to those who are excluded, can you reach them? That's the key. And if this is the case, you will ask them also, did you analyze the risk? And if they can give you the right reply to it, then you're already really a step ahead to say, okay, makes sense. There is a real use case. It helps people, it helps you. It makes sense to go into that direction. The direction is very clear. There's no stopping anymore. The train has left. Now, in which wagon you are, that is important. And the security is really, in finance generally, always an important point to analyze. And we can give more information detailed, as I said, in the boardroom, and we can go on different themes and say, okay, you want to know more this way or that way, and then we can go into it. Regardless, as I said, if it's Xigara or whatever, it's good for you to understand what is blockchain and crypto under license. It's translated? Okay, thank you. Anyone else with a question? And if not, anytime, even outside in the hall there, welcome. Caetano, I pass you the word. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, thank you so much. Thank you. See you tomorrow. So the next person, la prochaine personne que nous recevons cet après-midi, c'est Monsieur Manafé. Non, Monsieur Effort BD, pardon.
Monsieur Effort BD, qui est directeur financier de MOX South Africa. Vamos dar as boas-vindas ao Sr. Effort Bebe. Your Highness, ladies and gentlemen, good afternoon. It's my pleasure to be in front of you today during Tropics to talk about a topic that I'm very passionate about, which strategies to boost the creative industry to increase youth employment and involvement. My name is Effort Bebe. I'm coming from South Africa. I'm from an environment of community development. I'm very passionate about community development. There's an organization that I represent called Meals on Wheels Community Services South Africa. We focus on food security, disaster response, and empowerment. Through empowerment, we make sure that all the beneficiaries that we work with, which are about 350,000 per month, we have an exit strategy for them to take them out of poverty. I also have a business interest in financial technology, and I enjoyed the previous presentation. There is a very popular British author called Edward de Bono. He says, there is no doubt that creativity is the most important human resource of all. Without it, there will be no progress. Creative economy is very important because it accommodates the youth, and the future of Africa is the youth. Without the youth, we will not be able to sustain this continent. And these are the following benefits that we have for creative industry. Number one is the economic output, the labor income, tax revenue, job creation, tourism. It attracts investment, and there is infrastructure development. Most importantly, it assists the youth to be involved in economic solutions. We have a challenge in Africa because our local economies where we come from are not inclusive. They are not including the youth, the women, the people affected by disability. So as a continent, we need to come up with strategies that will assist those that are in creative industry to participate. I'm going to give you 5 practical solutions that the Tropics Summit needs to consider in terms of the strategies. Number 1, the youth involved in creative industry must be provided with a market for their products through the following. The government assistance is very key because you can have a product, but without a market, you are not able to achieve anything. So the government, through the relative portfolios, need to find markets for the youth in creative industries. And there are different portfolios that government have. Economic development, they can be able to find markets. The social development, there are many other government departments that can be tasked in finding out solutions. The youth also need to have mentors. These mentors who have walked the journey in the creative industry, to walk with them and show them how they have made it in the past. We also have got international agencies. In the morning, we had our representative from the UN. There are international agencies such as UN that can come up with practical solutions for the creative industries. We've got the Africa Union, we've got Tropics that can be also participate in ensuring that we do have practical solutions. The second strategy, for me, that is practical and very important, is access to power. If we look at our parliaments, there is less youth involved.
We need to have the youth in parliaments because this is where the laws are enacted. And if we do not have the youth to participate in developing laws that are practical to creative industry, we will not have success. We need to have our youth to participate in parliaments to ensure that they promote laws that will drive creative industry for the youth to grow. More African youth must be actively involved in driving the national discourse, the national agenda for youth development. And it must focus a lot on the creative industry. Number 3, African leaders must break the barriers of trade for the continent to creative industry to enable it to grow. If we look at what has been happening in the African continent, 20 African countries have scrapped the visas, latest being Zambia, and I think they deserve a round of applause. The Africa Free Trade Area, 3 phrases need to be implemented in full for us to trade in Africa through our creative industry freely, for us to grow this industry. We need to deepen the economic integration in creative industry as this will drive forward the continent's youth development. The 4th strategy is that the youth need to build resilience. They need to build long-term solutions for the creative industry because we have realized that if we have a global pandemic, most of our artists are now out in the cold. But if they can have a long-term sustainability plan to cover the gaps of global pandemics, this will address the challenge. The youth need to have a market differentiation to keep in business. You need to constantly visit your strategy to ensure that you are different. Your product is not the same as your neighbor. So the youth need to build strong resilience. They need to establish key strategic relationships in the industry. We need to kill the silo mentality. I'm very excited with what Tropics is doing because we are bringing Africa together. We are finding solutions together as a continent. Number 5, we need to invest in sustainable creative enterprise development through the value chain. We need agile youth in the creative industry who can adapt to technology, artificial intelligence, and identify talent in this sector, nurture it, and grow it. It's very key because we all are talking technology. Artificial intelligence is taking over, cryptocurrency and the technology that is being introduced in the world is taking over our lives. So we need to be current with the trends that are happening. We need to promote local learning and innovation as this will lead to creative industry being introduced. There is a lot that is happening in the world. And if we do not keep to the current trends as a continent, we will never grow. Africa is fast growing, it's urbanizing, and is leading in the workspace, surpassing China. Africa will have a population of 2 billion in the next 20 years. The potential growth in the disposable income is high. There is about 400 companies in Africa that have a generation of revenue of 1 billion per month. And those 400, unfortunately, are found in Nigeria, Egypt, and South Africa. We need to spread this wealth across the continent. And it's a task of us finding solutions. Creative industry has a big potential. In 2022, it is estimated that there is revenue of 5 billion that has been raised
up to date, out of a potential of 20 billion. And the creative industry has a potential of employing 5 million people. So the task is huge, and we have to find solutions to ensure that our youth participate and are economically empowered by creative industry. I thank you. Hello. Yes. Working finally. As we are now talking about creative industries, NFTs, and the promise of digital emancipation, our next guest. Ok, je vais parler en français. Donc, on parle donc de l'industrie créative, on l'a commencé, et on constate qu'on parle de plus en plus de technologie avec Zegara, et là, on en parle encore d'industrie créative. Donc, notre prochain speaker est Monsieur Manassé. Monsieur Manassé, qui est lui conseiller à l'artisanat du ministère des petites et moyennes entreprises du Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut l'encourager? Monsieur Manassé. Monsieur Manassé qui n'a pas envie de venir apparemment. Ou qui est lourd, qui a bien mangé ce midi. Ah, donc on l'encourage encore, est-ce qu'on peut... Merci à tous. La présentation a été faite. Je suis M. Manassé Kankaïkani, conseiller à l'artisanat de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat et qui sera avec nous à partir de demain soir. Il est assez difficile d'intervenir après des brillantes exposants qui, quand vous passez, vous regardent et vous disent mais qu'est-ce qu'il va raconter celui-là après ce que moi j'ai dit. Mais dans la mesure du possible, on va essayer de sauver l'honneur et la face. Et on se rend compte que depuis que cet exposé a commencé avec l'aspect sur l'énergie créative, on a oublié un fait très important. Pour que l'industrie créative, culturelle, artistique puisse se trouver sans fondement, il y a une base. Et la base, pour l'administration étatique, pour l'État, ce sont des textes qui plantent le décor, qui organisent l'environnement juridique et administratif et qui déterminent les critères dans lesquels on peut pratiquer une industrie créative, qui est la base et qui est à cheval sur plusieurs ministères. Parce que l'industrie créative, c'est d'abord une œuvre de l'esprit. Il faut être conscient de ce que l'on veut. Il faut être conscient de ce qu'on veut exprimer avant que ça soit une industrie. C'est d'abord une œuvre que l'on crée, qui est encadrée. Et c'est l'organisation autour de l'œuvre qui donne le caractère industriel à cette œuvre. Et c'est toute la question de la reconnaissance du potentiel que chacun de nous a. Chacun de nous est artisan, chacun de nous est artiste à un degré, à un niveau donné. Mais à quel moment on parle de l'industrie créative? C'est quand on est conscient, on prend conscience du potentiel que l'on a en soi
Et on cherche à voir qu'est-ce qui permet que ce potentiel soit mis en exergue pour devenir une industrie et avoir la volonté de vendre, de mener un plaidoyer, de ne pas trop s'accrocher à l'État ou à l'administration, mais chercher par tous les moyens à atteindre ces objectifs. Une fois que l'environnement juridique est planté, comme je l'ai dit, chacun de nous est artiste ou artisan à un degré donné. Il faut simplement que ce qui est intrinsèque, ce qui est enfoui, sorte et que nous ayons le courage de le sortir. Et souvent, ça doit nous interpeller, quand vous avez un projet et que vous n'êtes pas combattu, que vous avez l'impression que tout le monde vous dit c'est bon, même quand c'est pas bon, ça doit être un déclencheur. Vous devez vous dire que là, c'est pas bon. Parce que c'est avec un peu de contradiction, un peu de résilience qu'on arrive à extirper ce qu'on a au fond de soi et en faire une œuvre qui commence par être départementale, nationale, internationale. Et c'est là où, je m'excuse du terme, les sanctuaires arrivent et vous disent que ça, c'est une industrie. Je veux prendre telle partie, je veux subventionner telle partie. Et c'est là tout l'intérêt du concept industrie, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de gouvernements, on ne parle plus, je parle même d'une autre, le tout dernier gouvernement, le ministère de la Culture n'est plus seulement ministère de la Culture et des Arts, c'est maintenant ministère de l'Industrie culturelle artistique. Et vous voyez également que le volet artisanat commence à être un pilier de la diversification économique. Mais pourquoi on n'arrive pas à atteindre l'objectif que les gouvernants se fixent? Simplement parce que les artisans qui ont ce potentiel, qui ont ce pouvoir, ne sont pas conscients de la richesse qu'ils ont. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont assis sur une mine d'or. Et l'industrie culturelle, artistique, demeure comme un slogan. Alors, comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette industrie soit réellement une industrie qui apporte un plus au PIB de nos gouvernements? Je vais beaucoup plus être interpellateur auprès des artisans qui, malheureusement, nous n'en avons pas assez dans la salle, hélas. Mais je pense que la prochaine édition prendra ça en ligne de compte pour que réellement l'industrie culturelle devienne réellement. Nous avons des partenaires qui sont prêts à apporter l'argent. Vous allez voir que dans nos pays, l'Afrique a un incroyable talent. Mais nous n'avons pas les canaux pour mettre en exergue ce talent et avoir réellement des industries culturelles, artistiques, et mettre en valeur le côté artisanal de l'artisan. Ça commence par un logiciel mental qu'il faut changer. L'artisan a une richesse, mais se met dans une position de victime, alors que c'est lui qui a l'arme, c'est lui qui a les munitions. S'il y a des militaires, ils comprendront. C'est lui qui a le sélecteur ouvert. Il lui suffit juste d'appuyer la gâchette et il deviendra une force que tout le monde pourra craindre. Hélas, je ne veux pas être politique pour dire artisans, levez-vous, ou artistes, levez-vous. Mais si nous voulons vraiment être considérés à notre juste valeur et donner un poids à l'industrie culturelle, chacun de nous est prêt à être artisan, comme on le fait dans nos pays. Chaque maman a une table devant sa porte. Et pourtant, cette maman n'est pas commerçante, mais elle exerce une activité pour boucher les fins du mois parce qu'elle a ça en elle. Et en nous, chacun de nous est artisan. Même par notre façon de s'habiller, on peut avoir une industrie culturelle, une industrie artistique. Voilà une vraie valeur que nous avons, la SAP au Congo, par exemple. Nous avons toute une avenue dédiée à la SAP, la sapologie, où tous les samedis, vous voyez les sapeurs habillés, acheter des tenues chères, venir
s'exhiber avec, mais ils ne sont pas conscients de l'acte qu'ils posent. C'est une distraction pour eux. Alors que pour acquérir, je l'appelle comme ça, l'outil de travail qu'ils ont, ils ont dépensé des millions. Mais ça reste juste une distraction. Et c'est ça tout le problème de l'industrie artistique et artisanale en Afrique. C'est encore une distraction. Je fais pour arrondir mes fins du mois, donc je fais parce que je n'ai rien à faire. Parce que ça aussi, c'est une culture en Afrique, c'est travailler dans un bureau. Là, on dit on est quelqu'un et on tue l'œuf. Et on ne valorise pas, je vais vous le dire, on bousille l'industrie artistique, on bousille la valeur artisanale, alors que c'est une vraie richesse, que si nous nous réveillons, si nous prenons conscience de ce que nous avons, du potentiel que nous avons, nous allons arrêter d'investir dans l'achat des voitures pour faire taxi, dans l'achat des parcelles pour faire des... Bon, là, ça paye quand même bien, on peut continuer. Acheter, construire, ça peut aller. Mais l'artisanat, l'œuvre culturelle est une vraie richesse et nous sommes assis dessus. Nous ne connaissons même pas, nous n'avons même pas quantifié les valeurs d'œuvres que nous avons dans nos pays, même dans nos départements. À plus forte raison à l'étranger. Et aujourd'hui, le discours, c'est que nous puissions rapatrier les œuvres que les colons ont achetées, en prix ou en volée. Mais nous n'avons même pas des musées pour pouvoir les recevoir quand nous allons arriver. Alors que nous pouvons travailler ce qui semble être une faiblesse pour capitaliser notre industrie artistique et artisanale. Mener un plaidoyer pour nos œuvres qui sont dans les musées à l'Occident, avoir des protocoles d'accord, des traités, parce que là-bas, ces œuvres ont plus une plus-value en termes de visite, en termes d'historique, en termes de visibilité, que si nous les ramenons en Afrique. On peut alors utiliser ce tremplin pour réellement avoir une industrie artistique et artisanale. Ces œuvres, Sylviane, est-ce que nous avons un budget dans nos ministères conséquent pour l'entretien de ces œuvres? Les œuvres artisanales, les œuvres artistiques s'entretiennent. Il faut les choyer parce que ces œuvres ont une âme. Et c'est cette âme qui donne de la valeur et une plus-value pour qu'on puisse parler de l'industrie artistique et artisanale. La difficulté qui pouvait être a été contournée, a été dépassée. Aujourd'hui, c'est protégé. Il y a un arsenal, il y a un environnement administratif, il y a un arsenal, un environnement juridique. Je veux construire une salle de cinéma que nous avons, je n'ai rien contre les chrétiens, transformée dans nos pays en salle de prière. Nous n'avons même plus de cinéma. C'est maintenant Netflix à la télé. Il faut acheter un poste téléviseur qui correspond à cette façon de voir la digitalisation. Mais nous qui avons grandi dans les salles de cinéma, vous pouvez réveiller quelque chose à un enfant qui quitte chez lui pour aller dans une salle de cinéma. Vous pouvez réveiller une passion, un talent. Vous pouvez réveiller en lui ce qui était caché. Apprenons dans ce domaine à écouter nos enfants, à nous écouter et ne pas les obliger à suivre ce que nous voulons qu'ils fassent. Nous tuons des talents. Et nous allons continuer à passer à côté de l'industrie artistique et artisanale à force de vouloir que mon enfant soit un ingénieur en bâtiment. Vous finirez de faire de lui un assassin parce qu'il va aller à l'étude sans comprendre. Le premier bâtiment de 5 niveaux va s'écrouler. Il ira en prison parce qu'il n'a pas assimilé les cours. Pendant que les cours s'est passé, lui, il dessinait son œuvre d'art. Il pensait à ce qu'il pouvait créer comme statuette, comme monument. Je vais peut-être au-delà du thème qui m'a été confié, mais excusez-moi, je parle avec passion peut-être, parce que peut-être je suis arrivé là dans le tard. Je suis moi-même tombé dedans. Juriste de formation aujourd'hui,
je mène un plaidoyer pour les artisans et il m'arrive parfois d'aller au-delà de celui dont je défends peut-être la cause. Je ne sais pas tenir un crayon, mais je suis fort peut-être en coaching pour déceler ce qu'il y a dans un artisan qui ne se rend pas compte qu'il est et qui passe à côté de son industrie pour penser qu'il pouvait travailler dans un bureau. Parce que quand on parle industrie, on parle entrepreneur, on parle entrepreneuriat, mais dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'artisan, de l'artisanat, dans le domaine de la culture, ce sont des entrepreneurs qui ont besoin, des investisseurs qui ont besoin de l'appui pour que ce corps, ce projet, cette idée qui est l'industrie culturelle artisanale prenne vie. Mais pour ça, il faut que ce dernier se considère comme un entrepreneur. Et je voudrais donc que ce sommet, cette plateforme, ce tremplin, soit un site de plaidoyer pour que réellement nous puissions avoir des industries dans ce domaine. Aujourd'hui, nous n'avons même plus de musées en Afrique. Les galeries sont devenues des œuvres des privés, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un partenariat public-privé. Pourquoi ne pas avoir des journées nationales de promotion des valeurs, des œuvres artistiques et artisanales, culturelles, mais avec des célébrations précises? Mais il nous faut recenser, quantifier, identifier nos œuvres que nous avons pour pouvoir, peut-être ça déterminera et ça constituera un déclic pour que nous puissions nous rendre compte réellement de la richesse que nous avons, la richesse qui va même au-delà du concept industrie culturelle. Que des partenaires qui hésitaient encore n'hésitent pas de se lancer dans cette belle aventure de donner corps à l'industrie culturelle, artistique et artisanale. La salle a la configuration d'une église et je sens ma passion se réveiller. Je vois les limites du temps qui m'a été imparti. Si je continue, ça va être une prédication et je vais vous demander la dîme et les offrandes. Sur ce, j'ai dit merci à vous. Merci, monsieur Malassé. Merci pour ce temps. Une question. J'ai une question rapide. Merci beaucoup pour votre intervention passionnelle et passionnée. Quelles leçons peut-on tirer des pays qui réouvrent de très belles salles de cinéma et des pays africains qui font rapatrier leurs œuvres en créant 5, 10, 15 musées pour les accueillir? Je répondrai peut-être encore par une interrogation. Pourquoi ne pas avoir des salles de cinéma dans chaque quartier? Et si on veut y arriver, qui doit impulser cela? Qui doit porter ce projet? Le gouvernant, pour la majorité des cas dans nos pays, ce sont des politiques et non des technocrates. Il faut alors leur présenter le projet, mais avec une connotation politique et le laisser porter le projet pour que le projet aboutisse. Parce que le politique est avare de compliments et c'est plus lui, quand on l'applaudit, il est capable de soulever les montagnes pour atteindre l'objectif que vous voulez nous présenter comme projet. Je sais que le temps est court, donc prenons la discussion hors d'ici. En B2B il y a d'autres ou questions. en B2G, on Je pourra voulais continuer. juste dire qu'il faut regarder aussi les bons exemples, et il y en a plusieurs à l'heure actuelle, et c'est ce mouvement-là qu'il faut avoir pour aller et abonder dans le sens de votre passion. Nous sommes ouverts. Alors, avant de donner le micro, ça va être la dernière question, mais j'aurais souhaité donner le micro à Madame. En fait, moi, ce n'est pas une question. C'est pas une question. C'est pas une question. Je voulais juste dire, alors, je suis très content d'entendre M. Manassé. Je viens du même pays que vous. Je suis congolais, cinéaste. Ça fait 20 ans que je travaille justement dans l'industrie culturelle.
Donc, je voulais juste vous inviter à suivre l'intervention que je vais avoir tout à l'heure. Ça sera une belle réponse à votre intervention à vous aussi. Merci. Voilà, c'est juste ce Et que on je voulais pourra vous dire. discuter tout à l'heure. Avec Il grand y a un plaisir. salon, je profite, il y a un salon des arts, des métiers et des arts à Paris à Nogent. On pourra en parler pour voir si... voilà. Alors, donc, j'avais une C'est question réservé aux avec, Congolais, hein, donc inscrivez-vous. Votre intervention, présentation. Mais je dois dire que les faits, les chiffres et les statistiques sont vraiment contraires de ce que vous venez de dire. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se font en Afrique dans le cadre de l'industrie culturelle et l'industrie créative. Et c'est très important de pouvoir d'abord avoir une idée très claire de ce qui se fait. Il y en a beaucoup, ça évolue énormément. Les chiffres, c'est entre 53 millions, 20 millions. Bien entendu, tout n'est pas parfait, mais il faut encore qu'on reconnaisse cela. Et c'est ce narratif-là qu'on voudrait avoir, qu'on puisse nous dire avec les chiffres, avec les informations bien mesurées, et les coûts sont là. C'est bien entendu, notre collègue vient de le dire, que voilà ce qui se passe actuellement, mais ce n'est pas suffisant. Il y a effectivement beaucoup à faire pour pouvoir accélérer la promotion et partant l'évolution de cette industrie. Mais vraiment dire qu'il y en a presque pratiquement pas, c'est un porte-à-faux des chiffres, des statistiques et de l'évolution qui se passe en Afrique et qui est bruyante. Merci. Merci. Alors, 1 minute pour... c'est juste apporter un élément de réponse à ce que Madame dit. Vous voyez, elle nous parle des statistiques. C'est vrai, les choses existent. Mais au-delà des statistiques, c'est l'implication et les retombées de ces données statistiques sur l'amélioration des conditions de vie des artisans. Je ne m'arrête pas au titre, parce que vous savez, chaque pays a un programme national de développement avec des composantes. Mais dans l'intervention, on ne méconnaît pas ce qui se fait. Mais au-delà de ça, c'est permettre à l'artisan, aux musiciens, aux artistes de vivre réellement de leurs œuvres, au-delà de tout. Et vous allez le concevoir avec moi, madame, que pour beaucoup des artisans, je prends peut-être le cas de l'Afrique centrale, beaucoup meurent pauvres, en dépit des œuvres qu'ils font et qui sont vendues à des centaines de mille. Et c'est toute une politique à côté ou aux côtés de l'industrie culturelle que les retombées financières des œuvres des artisans bénéficient à leur auteur. Ce n'est pas un débat, on pourra continuer au-delà des chiffres, madame. Merci. Merci, monsieur Malassé, encore une fois. Nous allons passer à notre prochain speaker pour ne pas perdre de temps. Our next speaker will be talking about creative industry 4.0 and the strengthening of a powerful African storytelling that can unleash the creation of jobs and attract new trade and investment opportunities. Please help me welcome Her Excellency Ngon Diop. Beaucoup. Mon rôle, c'est effectivement de pouvoir, sur la même lancée de ce dont on a parlé. Alors, ça va être très, très, très court. Une sorte de synthèse et un dépassement. Premièrement, l'élément moteur qui sous-tend cette conférence, ce sommet, c'est de pouvoir identifier les éléments ou les facteurs clés qui permettent à l'investissement, à l'identification de ces opportunités en Afrique, à les créer, à les tourner en termes d'investissement, afin de pouvoir répondre à la transformation structurelle du continent. Je pense que
l'industrie culturelle et l'industrie créative, c'est-à-dire tout ce qui est culturel, tout ce qui est la musique, les films, créatifs, il y a tout ce qui est l'architecture, etc. Ça évolue énormément en Afrique. C'est vrai qu'on a énormément de défis à relever, comme partout ailleurs. Mais quand on regarde un exemple probant, celui du Nigeria. Nigeria, maintenant, dans les années qui viennent, et je pense que les statistiques sont importantes parce que ça nous permet également de comprendre, d'appréhender la problématique et de pouvoir analyser les facteurs qui nous permettent, ou alors qui sont à l'origine de tel ou tel défi, qui nous permet également d'élaborer des politiques, des programmes ciblés pour y répondre. Toute chose égale par ailleurs, ça nous permet également de développer des éléments, développer des actions, des mesures qui, tout au long de notre processus, notre trajectoire d'investissement, notre trajectoire d'accélération de cette transformation de l'industrie et partant du développement, pouvoir élaborer et identifier les progrès qui sont réalisés. Si on ne le fait pas, ça devient vraiment des efforts plus ou moins perdus, si vous me permettez l'expression. Et je voudrais dire en ce sens-là de oui, dans ce mouvement qui est un mouvement de transformation structurée de nos économies. Le secteur de l'industrie culturelle et de l'industrie créative est en ébullition. Quand on regarde l'exemple du Nigeria qu'on appelle Nollywood, Hollywood maintenant, dans les années qui viennent, on projette que d'ici 2023-2025, ça risque même de dépasser en termes d'exportation le pétrole, qui est par essence le produit d'exportation du Nigeria et qui permet d'avoir cet espace fiscal. 19,5% du PIB considéré dans les années qui viennent, si jamais l'investissement compte et l'évolution actuelle continue. Si on prend le cas du Kenya, c'est la même chose. Le Kenya également, on se rend compte que le Kenya il n'y a pas beaucoup d'investissements comme ça devrait l'être, mais ils ont un capital culturel éminemment important qui permet actuellement de créer des emplois productifs à hauteur de presque entre 3 et 4 millions, ça dépend également de certains chiffres. Les derniers chiffres de TCW donnent en plus. C'est des chiffres indicatifs, mais somme toute, ça veut dire 3 choses. La première chose, c'est de dire, dans ce mouvement, dans cette stratégie de transformation structurelle du continent, c'est-à-dire de pouvoir ajouter de la valeur dans tous les domaines, que ce soit le domaine agricole, les chaînes de valeur, que ce soit le domaine culturel et extractif, nous pouvons faire mieux, bien entendu, bien qu'on ait déjà enregistré beaucoup de progrès. Faire mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une régulation qui soit une régulation objective, avoir des procédures et pouvoir les mettre en œuvre pour protéger l'industrie, pour protéger les artisans, pour protéger les œuvres. Mais également tout ce qui est équipement, tout ce qui est des facteurs d'épanouissement de ces œuvres-là et des différents acteurs qui évoluent. Les musées, il y en a énormément en Afrique. Des musées, il y en a encore, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans tous les pays, il y en a, ce n'est pas beaucoup. Mais il y a également, ce que je voulais dire, des forats, que ce soit des biennales, par exemple, biennales organisées au Sénégal tous les ans, FESPACO, etc. Comment peut-on faire pour vraiment renforcer ce qui se passe actuellement, sur la base de notre stratégie globale, c'est-à-dire la stratégie africaine? Il y a effectivement un cadre africain qui permet de promouvoir cette industrie culturelle avec, bien entendu, une réglementation et tous ces stratégies, tous ces programmes qui permettent de les protéger et de les faire évoluer. Mais autre chose qui est importante, comment former davantage les différents acteurs. La formation continue est importante, quel que soit le domaine. Si nos acteurs, les artisans, que ce soit au niveau de l'art, ce n'est pas seulement l'industrie créative, ce n'est pas seulement
la musique, je parle à tout le monde, des gens qui sont bien dans le domaine, ou le fashion, ou etc., les films, mais c'est également, par exemple, l'architecture, c'est également autre chose, la décoration, etc., qui permet une certaine créativité, qui permet à l'acteur économique, ce sont des agents économiques, à pouvoir davantage créer et innover. Alors, que faire? Et beaucoup de pays sont en train de le faire. Je pense que l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Égypte également, le Maroc, sont en train d'appuyer les différents acteurs dans les différents secteurs et sous-secteurs de l'industrie extractive, industrie culturelle et industrie créative, à pouvoir acquérir davantage, à créer, à se dépasser. Ça demande un investissement. L'État, en tant que tel, n'a pas les moyens de son ambition. Je ne suis pas en train de faire de la politique, je suis en train de dire ce que l'analyse nous montre. L'État ne peut pas. Et c'est pour ça le partenariat public-privé. Je pense que le thème du séminaire le dit amplement. Partenariat pour pouvoir créer cette richesse-là, partenariat pour pouvoir contribuer à la croissance inclusive. Et ce secteur en tant que tel, en l'espèce, le secteur de l'industrie culturelle et l'industrie créative, participe de cet objectif, de la réalisation de l'objectif qui est la croissance inclusive. Cette croissance inclusive peut se faire par le biais de ce partenariat-là. Cette croissance positive peut se faire par le biais de B2B entre les différents, je veux dire, les acteurs de l'industrie même, mais également avec d'autres acteurs financiers, les acteurs, les fondations qui existent de plus en plus en Afrique, etc. Donc, l'autre élément majeur qui est éminemment important et très lié à ça, comment faire pour valoriser, pour pouvoir, disons, amplifier, pour pouvoir communiquer autour de ça. Il y a beaucoup de pays qui ont commencé de manière un peu modeste à avoir des événements autour de ce patrimoine culturel. Hormis les événements africains, il y a des événements plus ou moins nationaux autour de cela. Ça participe également de la manière dont on peut combiner tout ce qui est le livre et l'artisanat, par exemple. L'expression artistique et qui est plus ou moins aussi articulée dans un livre ou articulée dans un truc. Comment l'amener et amener les deux acteurs qui du reste participent du même objectif à s'engager, à pouvoir parler de trucs et in fine à pouvoir contribuer à cet objectif dont on a parlé. Donc, grosso modo, mon message clé, c'est de dire oui, des choses se passent en Afrique dans ce domaine-là, ça évolue. Quand on prend tous les exemples le montrent, mais ce n'est pas suffisant. Nous pouvons faire mieux et le séminaire, le forum que voilà, le contexte dans lequel nous sommes, ce sont tous des facteurs tout à fait favorables à l'épanouissement et partant à la promotion d'une industrie culturelle, d'une industrie créative qui puisse jouer son rôle d'agent de croissance économique, qui puisse jouer un rôle d'inclusivité dont on parle. Et j'y crois parce que les faits le montrent, j'y crois parce que les pays sont engagés, j'y crois parce que les artistes de plus en plus se modernisent et comprennent que c'est une profession qu'il s'agit. Merci. Thank you so much. We will proceed to our next speaker that will share with us about the economy of cultural tourism in Cape Verde, a beautiful stone to cut and polish. Please help me welcome Charles Akibode. Boa tarde, tenho uma apresentação em PowerPoint e gostaria realmente, na minha apresentação, mostrar de forma direta como num país tal como Cabo Verde podemos realmente tirar os benefícios
não só das indústrias criativas, mas como podemos realmente nos reapropriar da nossa própria história. Acho eu isso que é fundamental. E a primeira imagem fala por si. Estou a mostrar nessa primeira imagem um sítio que é patrimônio mundial. Isto é, a história deste sítio é a história de cada um de vocês aqui presentes. E, portanto, é na base dessa história que eu vou fazer a minha apresentação. Posso? Next, please. Acho que se enganaram de PowerPoint. Pode tirar. Não é este. Não. Não sei se pode passar e vou verificar. Can I just ask? We're just going to wait a few minutes just to have the right slides ready. Alors, en attendant qu'on ait le bon PowerPoint, nous appelons Monsieur Banda Fall, qui est cofondateur de la société Éco-Tri Sénégal. Madame Fall, est-ce qu'elle est là? Madame Fall. OK, donc nous attendons, nous appelons Solange Cesarovna, CEO de Suivez Cabo Verde de musique. Est-ce qu'elle est là? Voilà, est-ce qu'on peut l'encourager vraiment? Elle s'y attendait peut-être pas. Pas maintenant en tout cas. Bienvenue. You have a PowerPoint as well? You have one slide. Est-ce que la slide de madame est prête? Est-ce que la technique, on peut avoir la slide de madame? Can you talk without the slides? Okay, perfect. Thank you. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer à organização pelo convite e de parabenizar a excelente iniciativa de termos cá em Cabo Verde, na cidade da Praia, esta edição do Tropics Business Summit, que é muito importante e que hoje já deu sinais de que será uma semana muito intensa de trocas de experiências e principalmente de cultivo de novos projetos, quem sabe, novas parcerias em todos os setores que estão cá em debate. Sou Solange Cesarovna, autora, compositora, intérprete, presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, e nos próximos minutos estarei a partilhar convosco um pouco da nossa missão, mas principalmente a nossa visão para o setor da indústria musical cabo-verdiana, estreitamente ligado com a defesa da propriedade intelectual e com a defesa dos direitos autorais dos músicos, autores, compositores, intérpretes, produtores, editores, investigadores na área da música. Muito bem. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música nasceu em 2013 porque não era possível adiar nem mais um dia, nem mais um segundo o legítimo sonho dos músicos, dos autores, dos compositores, dos artistas, dos publishers, das labels, das produtoras fonográficas, dos investigadores na área da música, de terem os seus direitos autorais defendidos, de terem a sua propriedade intelectual defendida, justamente
neste país que tem a música enquanto sua bandeira, enquanto uma das maiores embaixadoras de Cabo Verde no mundo e enquanto um forte pilar da nossa identidade. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música, entre 2013 e 2023, o próximo ano, faz um trabalho de descentralização dos seus serviços em praticamente todas as ilhas. Nós, neste momento, temos protocolos firmados com 21 municípios dos 22 municípios cabo-verdianos e no próximo ano, com certeza, estaremos presentes nos 22 municípios de Cabo Verde e nas nossas 9 ilhas habitadas para levarmos as mesmas oportunidades aos autores, aos compositores e aos músicos de Santo Antão à Brava, mas também para conseguirmos agir daqui, mas pensando no mercado global, pois nós somos 500 mil habitantes, temos praticamente o dobro na nossa diáspora, mas o mercado da música é um mercado mundial. Hoje já falamos muito do digital e, com certeza, a oportunidade económica da música do digital é o presente e é o futuro, e é este o olhar e a visão da Sociedade Cabo-Verdiana de Música. A nossa ação foi aderir à Sociedade Cabo-Verdiana de Música à Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores em 2017 e, desde então, fazemos parte de uma família que tem 228 sociedades no mundo. Fazemos um intercâmbio para podermos levar a música cabo-verdiana e o nosso catálogo para ser explorado nos diferentes mercados, mas também aqui representamos um mercado musical mundial através da proteção dos direitos autorais que fazemos com a parceria das nossas congêneres e sociedades irmãs. Também a pensar na conexão com os autores mundiais, fazemos parte desde 2019 da Confederação do Conselho Internacional de Autores de Música, aderimos em 2019 ao BIEM, que é o Bureau que defende os direitos mecânicos, justamente para podermos defender os direitos mecânicos no digital. Fazemos parte da rede WIPO Connect, com a instalação do sistema digital da proteção dos direitos autorais com parceria da Organização Internacional da Propriedade Intelectual. Somos parte do MC, que é o Conselho Internacional de Música, que reúne mais do que 100 instituições em todos os continentes que, de uma forma ou de outra, têm a música no centro das atenções, e somos fundadores do Hub Africano do Licenciamento Digital. Porquê? Porque até muito pouco tempo atrás as plataformas digitais quase não atuavam no continente africano e, quando atuavam, não eram licenciadas. Em 2019, numa iniciativa do CAF, que é o Conselho Africano da Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores, na nossa Assembleia em Tunísia, praticamente 27 países do continente africano sentaram-se, criamos esse RAP africano de licenciamento digital e hoje já conseguimos ter contratos para licenciar Spotify, YouTube, iTunes, TikTok, Deezer e várias outras plataformas que atuam no continente africano, mas não com o catálogo individual de cada país, mas sim com o catálogo africano, e que está em crescimento para que possamos fazer melhores negócios e para que possamos lutar pelos direitos de autor dos africanos neste mundo digital com a mesma força de que outros continentes já conseguem ter há muito mais tempo atrás. E que acreditamos que esta união do Hub Digital vai permitir uma transformação da nossa capacidade de recolher os royalties dos músicos africanos com uma eficácia de longe superior nos próximos anos vindouros. De 2017 ao presente, fizemos o registro dos direitos autorais e dos nossos titulares, das suas obras e gravações musicais aqui em Cabo Verde, mas também inserimos isso no catálogo musical do mundo. Também nós, já com a adesão à CISAC, aceleramos os registros e a monetização musical pela digitalização e o networking inteligente, e neste momento estamos a construir um aplicativo e um portal de autores e artistas
que é praticamente a forma mais eficiente de descentralização dos nossos serviços, uma vez que nós somos um país insular e de Santo Antão a Brava, mas também os nossos membros na diáspora devem ter esta mesma oportunidade. Do quê? De ter uma conta no portal de autores e artistas, de, através deste aplicativo que nós estamos a desenvolver, aceder a esta conta, declarar novas obras musicais, seguir o processo da cobrança e onde é que está a maior cobrança no digital dos seus royalties, saber o plano de distribuição, também propor mais ou menos parcerias com músicos e com autores localmente, mas também internacionalmente, mas principalmente garantir uma forma de registro das suas obras e gravações musicais de forma automática. Se um músico está no estúdio às 4 horas da manhã e compôs a sua mais nova obra musical, através deste portal e do aplicativo consegue subir a sua obra para a nossa plataforma, obter os códigos identificadores e conseguir automaticamente o registro para que a sua obra possa existir no mundo da cobrança digital e possa começar a gerar direitos autorais no primeiro dia que esta obra musical é lançada ao mercado. Qual é o objetivo maior? Justamente, o objetivo maior é a conexão do sistema WIPO Connect com o software Sysnet, com o Suivez, para a obtenção dos códigos IPI e SWC, o Código Internacional do Autor, o Código Exclusivo da Obra Musical e a IFP para o SRC, que é o Código da Gravação, únicos códigos exclusivos e ISOs que permitem a cobrança no digital. Temos que, sem dúvida, implementar estratégias diferenciadoras para dar maior visibilidade à música cabo-verdiana no país e à escala global através do digital. Em 2023, a distribuição e a monetização da música no digital, com todas essas parcerias, onde nós já conseguimos licenciar as plataformas, estaremos a observar novas formas desta monetização e queremos minimizar a existência de ONIs, que são as obras não identificadas, e aumentar a visibilidade da música cabo-verdiana no digital. Infelizmente, nós sofremos um grande problema no nosso próprio continente africano, que é os autores e os artistas fazem o upload das obras digitais nas plataformas sem o prévio registro. E, infelizmente, as obras que não são registadas não geram direitos autorais. Vão para uma pasta, para uma piscina, que se chama-se Onibox, que é a caixa das obras não identificadas, e estes royalties que são gerados são retidos pelas plataformas digitais por 3 anos, mas depois, não sendo possível identificá-las, são redistribuídos para outros autores cujas obras estão devidamente registadas. Neste sentido, nós temos que acelerar a identificação de todas as obras musicais, e a Sociedade Cabo-Verdiana de Música tem feito um trabalho incansável neste sentido, mas o nosso sonho é que todas as obras dos nossos autores e músicos do continente africano saiam deste Onibox, sejam devidamente identificados e possam não só receber os royalties que já existem, que estão lá, mas possam acelerar o processo de fazerem parte do mundo digital e da devida monetização. Acreditamos que a música cabo-verdiana é uma música que está desde sempre a posicionar Cabo Verde no mundo. Mas precisamos rever a estratégia do posicionamento deste brand através do digital. No digital é possível, através de outras parcerias, de outras sinergias, conseguirmos reposicionar este brand para alcançarmos outros mercados, mas principalmente para nos conectarmos entre nós, no nosso continente africano, e para podermos ter uma capacidade de fazer essa marca estar presente com muito mais força no continente africano, usufruindo as 100 fronteiras que o digital oferece a todos que nele conseguem entender a potencialidade. Cadastrar e normalizar a indústria musical cabo-verdiana, criar ferramentas complementares para a monetização da música cabo-verdiana, aumentar exponencialmente a cobrança dos royalties dos músicos cabo-verdianos
e o nosso caminho com diferentes parceiros, mas também já com 9 anos de experiência na construção deste ecossistema da defesa dos direitos autorais dos músicos na indústria musical cabo-verdiana, faz-nos neste momento, justamente aqui no Business Summit, onde nós estamos a apresentar pela primeira vez o backbone da indústria musical cabo-verdiana. Tivemos a oportunidade de apresentar em primeira mão para o Sr. Ministro da Cultura a nossa visão, mas publicamente esta primeira apresentação queremos, juntamente com parceiros, trazer o nosso know-how, mas também encontrar parceiros da indústria criativa e de outros ramos do business digital interessados para que juntos possamos transformar. Aqui nós falamos de Cabo Verde, mas a nossa visão é para a África, transformar o ecossistema do setor musical no petróleo material e imaterial do continente africano através da música. Porque se tem algo que conecta o mundo, que conecta as forças, que conecta as energias, que conecta em frações de segundo os povos, e se tem uma linguagem universal, mas uma linguagem que, sem dúvida, supera qualquer outra forma de comunicação, ela está ligada ao setor criativo e a música faz o centro desta conexão. Então, juntos, pensamos que é possível, com um caminho certo e com estratégias certas, transformar não só a música de Cabo Verde, mas a música do continente africano, enquanto o nosso petróleo material e imaterial, aproveitando as oportunidades económicas que o digital e que a era digital nos oferece. Muito obrigada. Muito obrigada, Solange, por esta intervenção. Vamos então prosseguir, agora sim, com o Sr. Charles Akibode, com os slides corretos. Enquanto estamos a aguardar a apresentação dos slides, eu gostaria de desejar a cada um de vocês a boa-vinda em Cabo Verde. O nome de Cabo Verde é um erro semântico, porque um cabo, por definição, é um promontório avançado do continente no mar. E uma ilha é uma terra rodeada de água. Como podemos ter as ilhas de Cabo Verde, sabendo que as ilhas são rodeadas de água e o cabo pertence ao continente? O nome de Cabo Verde é uma indicação náutica. São as ilhas que atingimos saindo do Cabo Verde do Senegal. Em português antigo, eram as ilhas do Cabo Verde. Hoje são as ilhas de Cabo Verde. E Cabo Verde, se podemos ver no mapa, está logo na boca da África Ocidental. E Cabo Verde foi o ground zero, o ponto de diasporização atlântica dos escravos, indo para a Europa e mais tardar para o Brasil, Estados Unidos da América. Essas pessoas foram chamadas escravos, mas foram pessoas que transformaram não só o Atlântico como uma nova civilização, mas as economias, não só do Brasil. A primeira economia do Brasil é a economia da carne sacarina, e a primeira economia dos Estados Unidos são as economias de plantações, com pessoas que tinham a tecnologia, o conhecimento, o saber de organizar essa economia. E, portanto, a minha apresentação hoje é demonstrar realmente uma plataforma que é Cabo Verde e ver realmente, quando falamos de oferecer
o que Cabo Verde pode oferecer aos investidores, mas também aos visitantes. O próximo slide, por favor. E na história do turismo, grosso modo, temos dois tipos de turismo. E no turismo global, há o turismo de praia e sol, de natureza, etc. As definições estão aqui. O turismo estético, o turismo de aventura, etc. etc. O próximo, por favor. Temos também o turismo gastronômico, de formação espiritual, rural, cultural, etc. O próximo, por favor. Mas o que é importante para nós é que há duas tendências opostas quando falamos de turismo. Há o turismo all-inclusive, onde os turistas que vêm de fora vivem num tipo de gueto, são parqueados, são afastados realmente da população local. E para este turismo, o que é importante é, logo no início, há um pacote que toma em conta o transporte, a hospedagem e as visitas. O próximo, por favor. Há um outro... não, por favor, o anterior. O que é interessante nessas fotografias é de ver, de uma parte, que são as pessoas nórdicas da Europa, etc., que procuram o sol, que vem nos países dos trópicos. E de ver também, cada vez mais, esta questão do all-inclusive em alguns países da América Latina. A questão é tão densa que precisam dos militares para proteger os turistas. E, portanto, é um turismo que é quase isolado das populações locais. E aqui há uma fotografia que demonstra isso. Por favor, next. O que é interessante? Acho eu que temos de desenvolver cada vez mais um turismo que toma em conta as populações locais. O turismo que inclui realmente as comunidades. E o turismo inclusivo. E quando falamos realmente de criatividade, a base da criatividade são as populações e, portanto, fazendo turismo, não podemos excluir as populações. Vou rapidamente. Next slide, please. E, portanto, para nós, aqui, não queremos realmente entrar num debate que é latente em Cabo Verde, onde temos ilhas especificamente turísticas, Sal e Boa Vista, e não queremos também dizer que o turismo cultural é dos melhores, mas, a nosso ver, acho que temos cada vez mais de apostar no turismo cultural, porque realmente permite repensar realmente a criatividade dos turistas. Uma outra realidade em Cabo Verde, durante o Covid-19, quando havia o lockdown e quando todos os hotéis eram fechados, desculpe, é de ver que havia uma força extraordinária das populações locais, das comunidades, que estavam a viver uma forma de turismo interno. Por exemplo, temos aqui, não vou fazer a promoção de um hotel, todas as semanas havia almoçadas, etc., mas não havia nenhuma pessoa que vinha de fora. Era exclusivamente os cabo-verdianos que alimentavam essa economia do turismo quando havia realmente a questão do Covid-19. E, portanto, a senhora Ngoné estava a falar da questão de dados.
e os dados não mentem. O que é importante é de ver que quando apostamos na economia do turismo cultural, há 300 milhões de empregos e representam 40% das receitas globais. O próximo, por favor. E, portanto, essa forma de turismo é um turismo que está à procura, é um turismo pedagógico. Por exemplo, quando há saída visitas dos estudantes fora das escolas, procuram os sítios que são os sítios históricos. E, portanto, toda a gente está a falar de artesanato, etc., etc., mas também há os contadores de história tradicional. Há pessoas que chamamos os homens de memória, que realmente têm um dom extraordinário sobre alguns setores dos saberes. Por exemplo, em Cabo Verde, até 1975, não havia hospital para os partos. 85% dos cabo-verdianos nasciam em casa, com parteira de casa. É paradoxal ver que nos Estados Unidos da América, em 1966, as pessoas estavam a procurar essas parteiras de casas que tinham um conhecimento fabuloso, não só sobre a farmacopeia, mas também sobre a medicina, que as pessoas dizem medicina tradicional. E falando hoje cada vez mais da questão do turismo medical, há pessoas em África que curam determinadas doenças, nomeadamente as pessoas asmáticas não vão mais no hospital, mas há hospitais tradicionais especializados para curar algumas formas de doenças. Next. Para realmente dominar a nossa história, para dominar realmente a força dos conhecimentos tradicionais, temos de trabalhar, fazer um inventário. E fazendo um inventário, podemos conhecer, por exemplo, em cada localidade, quais são as forças nas quais podemos trabalhar para reforçar as visitas e ver como revalorizar, digamos, a história das comunidades que podem realmente participar nos circuitos turísticos. Cabo Verde tem 22 municípios. Portanto, é isso que temos de fazer. Estou a falar de mapear, de catalogar, de inventariar os locais de memória, as riquezas do património material e imaterial da natureza, etc., etc. E cada município em Cabo Verde deve trabalhar nisso, porque quando vou no município de São Domingos, não vou perguntar onde é que eu vou, porque há já um trabalho de base que foi feito e podemos visitar realmente as pessoas que têm um conhecimento extraordinário sobre a questão da farmacopeia, mas também sobre a questão do artesanato. São Domingos é o lugar de memória. A Solange estava a falar de música, mas um dos melhores músicos da Ilha de Santiago, não sei o porquê, a maior parte são de Chaminé. E, portanto, fazendo uma catalogação, podemos realmente reconhecer essas riquezas e ver como introduzir essas riquezas no circuito turístico. Aqui, acho que o governo de Cabo Verde, o Estado de Cabo Verde, deve realmente apostar na algumas riquezas que temos em Cabo Verde. Temos de apostar em novos segmentos do turismo. E aqui estou a falar do turismo religioso. Apostando no turismo religioso não é nenhum proselitismo religioso, é um pragmatismo econômico. Aqui temos 3 imagens.
A primeira imagem é na Índia, um turismo tradicional. A segunda imagem é Fátima. A terceira imagem é do país da senhora Ngone Diop e Touba, aqui embaixo. E, portanto, no Senegal, o país aqui ao lado tem 23 turismo religiosos e 7 grandes, maior turismo religioso. E hoje está a decorrer o Gamu de Tiwawan, e no mês passado era o Magal do Touba, e são coisas extraordinárias. E, portanto, o próximo slide, please. Cabo Verde foi realmente o ponto, o centro do catolicismo. Havia mais igreja por metro quadrado e habitantes do que Roma, entre 1467 a 1535. As pessoas que falam sobre o marketing e ver no Google que o marketing, as pessoas dizem que o marketing começou em 1937. Mas quando estou nos Estados Unidos com os meus estudantes, eu demonstro que o marketing começou a partir do comércio atlântico dos escravos. O marketing começou aqui em Cabo Verde. O escravo não batizado é o escravo boçal. E para acrescentar um valor no escravo, chamavam os outros escravos batizados, transformado em peça agrícola, de escravo ladinizado. Era em Cabo Verde. Aqui, na segunda imagem, não tenho aquele aparelho para mostrar, mas o batismo era um batismo industrial e econômico. Portanto, é a partir de Cabo Verde que as pessoas começam a ter nomes católicos. E numa questão de resistência passiva, em Cabo Verde, nomeadamente na Ilha de Santiago, as pessoas têm nome de batismo da igreja e nome de casa. E, portanto, para dizer que a questão do batismo não era um batismo simples, mas também havia uma reapropriação da memória dos escravos. Now, please. Temos também a primeira catedral construída em Cabo Verde, a primeira catedral construída em África, ao sul do Saara, está aqui em Cabo Verde. E, portanto, estamos a trabalhar na década dos 500 anos de Diocese de Cabo Verde, mas o que é interessante? As pessoas não sabem que os africanos conseguiram transformar a Igreja Católica e, a partir de Cabo Verde, a maior peregrinação na Argentina, e graças a um escravo cabo-verdiano, há a maior basílica, a maior igreja, a maior catedral da Argentina é o escravo Manuel. O escravo Manuel saiu de Cabo Verde e transformou o catolicismo lá em América Latina. E, portanto, aqui estamos a ver realmente a peregrinação em Luján, na Argentina. Please. Só para concluir, eu gostaria somente de dizer que temos de ser ousados. Não temos de ficar presos em algumas ideias que fazem que nós não queremos avançar. É verdade, vamos sempre ser criticados, mas eu gostaria aqui de mostrar que temos duas bases. A primeira base é a reapropriação da nossa própria história. E essa história é uma história local. Hoje, quando estou a ver as pessoas que se dizem que são Congo, e, portanto, gostaria de convidar a princesa para ir, para validar a sua princesa, ela deve ir em Mbanza, Congo. Mbanza, Congo, está no norte da Angola,
e no sul, que é a capital do Reino do Congo. É lá, nesse espaço, que foi criado a palavra Congo, que é o território do leopardo. Tango, que é justamente, etc. E, portanto, quando conhecemos a nossa história, sabemos onde e como investir. E ninguém vai nos impor de investir nisto ou naquilo. Obrigado. Agora está a funcionar. Muito obrigada. Vamos, sem demoras, passar para a próxima speaker, que nos vai falar sobre the advantage for mental health and well-being for writers, musicians and entertainers. Please help me welcome Neuza Katoja. Good afternoon, everybody. How are you all doing? You all look like you're sleeping. So I'm going to start with a simple exercise. Can everybody stand up? Oh, wow. Stand up for 1 second. 1 second. We need to do a bit of a stretch, right? I'm not going to make you dance or anything. And I'm going to ask you to sit back down. Thank you. Sit back down. That goes to show that you are all listening and that you are all wide awake. Thank you so much for listening to my instructions and following my rules. So, the advantages for mental health and well-being for a writer like myself. Your words have power to heal you or destroy you. Life or death is in the power of the tongue. What you focus on, you become. Who you say you are, you are. I am Neuza Cristina da Fonseca Katoja. I was born in Mozambique, Nampula, and I left to live in Portugal, and now I reside in UK. It's a bit cold out there, so I'm loving the weather right now. Who I am is a product of what I've overcome. And the reason why I've chosen this topic, and I want to apologize because quite a few of you wanted this topic, but I took it first. But I'm going to make sure I do you justice by representing what it means to be a creative person, a writer, an entertainer, a dancer. It means you bring out what's inside of you, from depression to self-expression equals freedom. As I said, I am a product of what I've overcome. Not sure if you guys have heard of a condition called body dysmorphic disorder. It's a mental health condition that affects both men and women from a young age where your hormones begin to change. But it can also happen at any age. Body dysmorphic disorder is a condition where you focus too much on your flaws. You give yourself reasons and imperfections, but I believe there's no such thing as perfection. I am imperfectly perfect. This condition has a high rate of suicide, causing depression, anxiety. Now, depression is a problem of the past. We focus too much on what we should have done, we could have done, we haven't done, and we wish we still looked like that person back there. But you are not the same person today as you were yesterday. We are forever changing. Now, anxiety is a cause of what we wish you should have done. We should be so far ahead. We have to do this. I'm thinking about tomorrow. Fear. False evidence appearing real. It hasn't happened. It may never happen. And it's probably not going to happen. Now, as a neurolinguistic programmer, fear
and excitement is the same feeling. It's the way you look at it. So I believe there's no such thing as fear. I'm excited. Of course, I'm coming onto this stage and I'm sweating. I'm thinking, when's it going to be my turn? I'm thinking of all these things. But then I have the decision, and I can decide to turn that into excitement. So I'm standing here today, and I'm very excited to be standing here today. So the nerves go, I start feeling good, and then the words just overtake. So who I am today is the founder of Free to Embrace Me, which is a company to empower women to love themselves, walk the talk and talk the walk, and unleash their feminine power. I am also the poet who writes a way to freedom. And the reason why I call myself this name is that I did a bit of research when I realized at the age of 39 that I turned my words into poetry. Phyllis Wheatley was a Senegal young girl sold into slavery at the age of 8. Now, she was the first enslaved girl to be able to publish her poetry back in 1773. Her poetry was to fight against inequality encouraged by slavery. So why do I call myself the poet who writes a way to freedom? Because every time I pick up a pen to express myself, it begins with dark thoughts, then it turns into empowerment, then it turns into motivation, and by the end of the poem, I feel free. So as a child, we love to play, we love to create, we love to go out into the park, we love to express ourselves. We felt free. So I want to ask you all a question. When have you gone into your inner child and set yourself free by creating, painting, reading, writing, listening to music? Who wants to put their hands up? Who does that? One person, 3 people. Gosh, you guys are so boring. My daughter, who's turning 20, says to me, Mum, why don't you just act like a mother? I'm like, what does a mother act like? I'm just me. So I'm going to do something. I'm going to break protocol and I'm going to share a poem. But at first, I want to talk about this book. It's called Soul of a Woman, A Journey to Self-Love. I published this book in February 2020, just before the lockdown. It's my story of overcoming challenges with myself. But it's also a book that reflects on things that I've done, and it's a coaching book to help you coach yourself out of any challenges that you have. I didn't know that my story was going to turn into me being on stage and empowering women and connecting with women, and that's why we're here. We're here to connect with one another, right? It turned into my victory. I'm now speaking and empowering others, and every word that I'm speaking is to empower you. Even when I share with you my poetry, it will connect with you. It will allow you to see that you have the power to heal yourself. I am the creator of my life. I am the creator of my life. And I give God all the glory for who I am today. So overcoming this condition allowed me to realize that it's not so much that we have a mental health issue or illness. Yes, there's loads of things that some people have to take medication for. But during those 5 years, I refused to take a pill because I had the faith the size of a mustard seed, and I believed I could one day move mountains, and I'm moving those mountains. Just like Venetia, she had the faith. She's moving mountains. This is something very small. It's just the beginning. We've still got another 2 years here, and I believe we're going to have more, right? Venetia? Yes? Yes. So we all have the faith the size of a mustard seed to move mountains. So why aren't you moving your own mountain? Why are you staying in a box? Perfection is a perception born from humanity's expectations of what we should look, behave, and be like, and they want to put us into a box. When we create, no one can fit us into that box, right? So before I run out of time, because I want to respect everybody's time, I'm going to share a poem with you.
And I know many of you have been left unspoken. I want you all to close your eyes first. If you're listening, then take a deep breath. Don't worry, I'm not going to steal your purses or your cameras or your phone. Take a deep breath. Open your eyes. Unspoken. Alone, I meditate. The sounds of my breath, the beat of my heart, blood-filled veins, evidence that my soul is alive. Do you know what it feels like to drown? What it feels to surface for a moment only to be put back down? To hate yourself so much, you want to escape your voice, your thoughts, your words, then life. To wake up every single morning wondering how will it end, to hate the birds as they chirp and the sun as it burns through your windows, yet you're afraid to look. This pain has a purpose, they say. Try telling that to someone who lost thyself to itself and it was no one's fault but herself. Help is all it took. One word, one voice, one act. This poem isn't a cry for help, it's a spoken word from the heart as evidence that I am strong, and so are you. Vulnerability had to come through. I had to give it space to be because in the end, that is all I had left. Vulnerability is sexy. I can tell you that. It helped me to rediscover myself, to attract kindred souls, to finally be heard and normalize mental health, to be the queen I am today. My tears were finally seen. I didn't have to hurt anymore. I could remove the makeup and show up as myself for me and then the world, because I'm beautiful in all my flaws, in my imperfections. I love so much harder now because I love myself more than I love anyone else. And I allow myself to be loved too. I am beautiful. I am vulnerable. I am loved. I am true. And if you ask me, would I change anything to be standing where I am today? The answer is no, because my pain turned into my purpose. I'm living it in all its essence simply by being me. The chains have been broken, leaving me with a voice, with many words still unspoken. Thank you. Thank you, Nefa. Est-ce qu'on peut encore faire plus de bruit que ça? Merci. Et vu qu'on s'endort un peu, vu qu'on est fatigué, on va prendre 10 minutes de pause, coffee break, pour tout le monde. Comme ça, on se dégourdit les jambes et on boit quelque chose. Donc, on revient dans 10 minutes. Merci.
Welcome back. Can we have a seat, please? Can we come back, really? On va poursuivre le programme de la soirée. Il nous reste un peu moins d'une heure. Le coffee break a pris du temps. Alors nous allons appeler, pour continuer, nous allons prendre un temps, un panel interactif avec Christelle Kedi et Sam qui représente Sam de Fashion Group pour parler beauté, fashion, lifestyle, company branding, Africa c'est pour le thème. Hein. Donc le thème c'est Beauty, Fashion and Lifestyle Companies, Branding Africa as the New Creative Frontier, Finance and Development of Companies in Beauty Business. Est-ce qu'on peut les encourager? Sam, welcome. So, on va vous donner ce micro-là. ABC. Okay, so thank you very much for Tropics Business team to have invited the two of us to discuss about the beauty, fashion and lifestyle industry and its growth across the African continent. I would suggest to focus since the digital area, which means about 25 years ago. So my name is Christelle Kedi. I'm a fashion stylist, but I'm also a fashion writer. So I've written 4 books, 2 in French, 2 in English, dedicated to beauty, African history, and African fashion history too. And yes, here we go. Good evening, everybody. Thank you for the opportunity to be here. I'm a fashion entrepreneur with 10 years experience in fashion. I've been a fashion designer. I've been a talent manager, a talent developer, and also a fashion educationist. Thank you. Oh, I should have mentioned I'm from Cameroon. Currently live in Paris. I'm Nigerian. I've lived in Ghana 10 years, and I'm currently here in Cap-Vert. So, in my opinion, if we take the map of West Africa, we're going to focus on digital West African beauty, fashion, and lifestyle industry. When I started my career about 17 years ago, that was in mostly Nigerian media. I work with Ben TV and other channels and magazines. Back in the days, it was quite rare to have Nigerian celebrities, for instance, wearing, or Ghanaian celebrities, wearing African designers. And each time we were asking them questions, they were like, yeah, but we don't know where to find them and nobody knows them. 20 years on, 17 years later, it has become heart of fashion in Nigeria, in Ghana, to wear for a celebrity an outfit which is not made by an African designer. So that means we've achieved something. It was hard work, wasn't easy, we were not supported, but we managed to fight. And I think internet helped us a lot, because internet created an opportunity for African fashion narrative to be exposed and to develop our storytelling. Because beforehand, it was mostly
tribal representation. I think you might have more. Yeah, as Africans, we've always been fashionable. You can tell from our traditions, to our weddings, even to ceremonies, we are very, very fashionable. But there's this saying that when you dress like that, you really can't wear it to a function like this, which is sad. Fashion gives us our identity, regardless where we are or where we are going. When you dress in your traditional regalia, people can easily tell this is where you are from, this is where you belong. Corporate wears isn't African. Suits are not African. The question I wanted to ask when I was coming up was, how many of us here are wearing made in Africa? Okay. Now, now we are very good at complaining about our industries, our economy, our leaders. But to be honest, for us to make a change, it has to start with us. And if you're coming to an African summit, I'm supposed to see those from South Africa wearing their beads and right, those from Nigeria wearing their agbadas, you see? So we all here have a huge responsibility to always represent. And if we own companies, it's also important that we encourage our staffs, probably Fridays, for them to wear made in Africa, depending on the country you're from, just so that you can create job opportunities for creatives. You know, I'm very passionate about Africa because I left Nigeria when I was 8 years old. I lived in Zambia for 2 years. I lived in Kenya for 2 years. I lived in Malawi for 6 years, where I did my primary schooling. When we're on vacations, we go to other Southern African countries. I've lived in Benin, Togo, Ivory Coast, Senegal, and I'm here in Cape Verde. And the vision for Cape Verde is to make Cape Verde a fashion hub of the continent. Before anything comes to Africa or goes out of Africa, it has to pass through Cape Verde. And that is the reason I'm here. I created a 10-year plan for the fashion industry. The entire structure. After the panel, I'll do a little presentation and we can move forward. So to go back to the main topic, if we think about fashion, yes, internet has been an opportunity that African fashion designers and the African fashion industry has taken by storm. And yes, nowadays we are attracting interest. I went to the last London Fashion Week and the last Paris Fashion Week, which were a few weeks ago. And each time at London, there was an exhibition at the V&A Museum related to African designer across the continent since the 60s. Fantastic. Then I went to Paris Fashion Week and they invited one of our African bank, sponsored about 15 to 20 of African designers from all across the continent to feature their outfit. And we were not at the back of the exhibition. We were the first. You couldn't miss the African exhibitors. And that was also a blast. That means more African designers will be able to sell outside of the African continent. Now our concern actually is to be able to consume within our own frontier. We would love to see Cap Verde having boutiques featuring African designers from all across the continent, and the other way around, having Cap Verdeans also participating in beauty pageants or fashion catwalks across the African continent. Now I'm going to go back very quickly to the beauty industry. The beauty industry, I was pretty much surprised when I came here not to see plastic surgeons everywhere. Sorry to say that, I don't want to shock anybody. Fake boobs, because I'm from Cameroon
And in Cameroon, you know, changing your skin colors, for instance, changing your body at an early age has become a trend among young people. Why? Because people are not proud of the way they look. And I couldn't see, Praia is the capital, I haven't seen one fake woman yet. So I have few days ahead, but I'd like to thank the Cap-Verdean people for that. Because in West Africa, it's exceptional. And across the continent, you are one of the few escaping that trend to look more American rather than African. So you can applaud yourself. Yeah, I have something to add. So from my travels and coming to Cape Verde, I realized majority of the people in West Africa, because this is where I've been for a long time, basically want to look like Cape Verdeans. The hair, the skin, the eyes, all those artificialness, Cape Verde is blessed with it. And Cape Verdeans need to realize that, because I've heard and seen some Cape Verdeans who actually want to go do surgery to take out the fat or to, you know, there is power in education. There is power in education. And one of the projects I launched here in Cabo Verde is Miss Cabo Verde International. It's a platform that gives women the opportunity or a platform to speak, to also empower other women, to represent the country locally and internationally. And these are major focuses. We teach them about the culture, the history, about their personality. African women are the only women on planet Earth that can give birth to any complexion you can ever imagine. They are the connection between the spiritual realm and the physical realm. So you guys should give a round of applause to yourselves. In terms of lifestyle, we're not going to get into depth because that's going to be probably another panel, another meeting. Definitively, we are getting there. Now people associate, at least in the diaspora and in Europe, where I'm still currently living, been living there for 40 years, but anyway, close the bracket, I'm still African. Luxury is associated with some countries in Africa. You already know which ones. Nigeria, South Africa, Morocco, Egypt, a little bit of Kenya, and Mauritius Islands. They are the countries which seems outside of Africa to be rich. All the others are things they have poor marketing. That means we need to boost our bloggers, our online communicators, because if nowadays we can associate countries such as Kenya as being rich, it's because their designers are out there and their people are doing the job, taking pictures of their countries. And I invite people from Cap Verde to do the same. You've got a beautiful country, beautiful people, take pictures, put them out there. I know the country is focused on tourism, but you're going to attract a different type of tourism. Trendy African people, affluent African people. Because to this day, when they think about trendy places in West Africa, you're not going to be on the 3 first countries. Why you should, actually. I believe you should, because when you go to Ghana and Nigeria, they are empires or ancient empires. So it's slightly different. And their marketing is everywhere. Actually, each time they want to represent Africa, it's going to be West Africa, more likely. And you have to be in there. Absolutely. That's a challenge for you. Yeah. Yes. And like I said, I think I'm the only human being on planet Earth that believes that Cape Verde is the hub, and the solution we are looking for fashion starts from here. In a few minutes, I'm going to explain further. I'm going to have to leave the panel soon, so I'm going to conclude. I'm going to talk about Central Africa because we have a queen from our motherlands. And in Central Africa, I think we are the most controversial in terms of fashion because we have the Sapology, everybody know them, but at the same time, a few years ago, remember they had an advertisement for an Irish beer, I'm not going to name them,
And people were happy in the Central African community around Paris because you would see sapeur with a glass of beer. And I was telling them that watch out the message, hidden message. When you see James Bond, when you see a Western person wearing an expensive outfit, they're not going to have a pint of beer in their hands. They're going to have champagne or whiskey. So what is the message we are sending across? And Central Africa, we still need to that stage to upgrade in terms of mindset. We are consumers. I think we are among the biggest consumers on the African continent, but we are not consuming enough our culture, apart from anything linked to partying. And that kind of lifestyle can be challenged in a way that we can reshape our consumerism. So beauty, fashion, lifestyle, it's on the right track, but we still need to make some effort. So next time, hopefully all of us, I'm wearing some African designers on myself, but some of us, most of us will be wearing African designers. Thank you. Obrigado. Thank you very much. So let me quickly, yes. Thank you very much for listening. I'm just going to be as fast as I can. So my name is Sam. I'm the founder of Cabo Verde International Fashion Hub. It's a platform to create the fashion industry in Cape Verde, and through that platform, other countries and in the world, in Africa, can adopt this system. The essence of Cabo Verde International Fashion Hub is the governing body of the fashion industry in Cape Verde, and it consists of 3 layers of government. You have the global fashion experts. These are people who've been in the fashion industry for years. And after the global fashion experts, you have a committee of the government that is being led by the Ministry of Culture. Under you have Ministry of Industries, Trade, Ports, every ministry you can think of, including the 22 municipalities. And under them, you have the different associations of designers, associations of models, associations of makeup artists, media, event organizers, and what have you. When you put these associations together, they are the ones that make up the fashion industry. Our mission is to strengthen, our mission is to strengthen and grow. Our mission is to strengthen and grow a consciousness of the enormous socio-economic value of a vibrant Cape Verdean culture through the impact and success of Cape Verde creatives in the global economy. Now, Cape Verdean Fashion Hub is a platform where sustainable fashion meets technology. Training and events will shape the course of the Cape Verdean fashion industry. The concept of this brand is to incorporate the necessary infrastructure and support system for creatives and support required to create a robust, grounded, and structurally correct fashion industry in Cabo Verde. And the plan consists of a global fashion mall. This is where you have made in African products being shipped to Cape Verde and in stores, as well as other fashion industries in Cape Verde. You have the Fashion Institute. This is an educational center where we educate and groom Cape Verdeans about the fashion industry and the different segments of it. You have the warehouse where when things are shipped to Cape Verde, they're in store. So when you make an order from Cape Verde, it takes you probably days to get to you wherever you are in the continent. We have event centers. These are platforms created for the creatives to showcase their works and also have opportunities to be globally recognized. We have the Fashion Technological Hub and Research Center. This is where the students research about sustainable ways to grow
the fashion industry to create textiles biologically. Nowadays, you really don't need to go to a tailor store for them to take your measurements. With your picture, with artificial intelligence, your measurements can come, and within minutes, within hours, you can get your outfit. And then we have lodges as well, whereby when you come for fashion season or you can come to Cape Verde for any event, there's a place for you to stay. If you're coming to fashion school in Cape Verde, you have accommodations to stay. We have a 10-year plan to accomplish this goal. In the first year, we're looking at the event centers. We recently launched Miss Cabo Verde International, which was one of the biggest events in the country. And we have 3 amazing queens who are going to represent the country in Uganda, Philippines, and in Japan. And then this is going to happen between the first and second year. By the second and third year, we'll be launching the Fashion Institute. But for the Fashion Institute, we are basically starting small, and we'll be launching a 3-month program where we teach students how to create African prints, how to create clothes, how to also make 3D animations of fashion. So before you make an order, you can really create a 3D piece and you can see what it will look like. And then by the time they are done, after the 3 months, by April, we'll be launching the first fashion week in Cape Verde. So on that platform, they'll be having their first graduation show. Best graduating students will obviously have certain benefits. It could be a scholarship program, or it could be to set them up or develop their brands. And then by the 3rd and 4th year, that's when we'll be launching the fashion technology research. At the moment, Cape Verde is launching a tech park in which I believe we can collaborate just to start before we can create our own technological center. By the 4th and 5th year, every element that is being created, this is where the lodge would also be. And then by the 5th and 6th year, we should have a full-fledged clothing and textile factory because we would have trained many students at that time. By the 6th and 7th year, we will be looking at having our warehouse where made in African product and made in the global fashion products are shipped to Cape Verde and dispersed around the world. And then by the 5th to 10th year, we will be having made in Cape Verde stores in cities, in different cities around the world. This is our 10-year plan, and I would like to state the employment overview. About 100 in employment, about 200 in training. So when we train students, we have opportunities for them to be employed in these different categories. By the 2nd to 3rd year, we should be employing about 150 people and training 400. By the 4th year, we should be employing about 700 people and about 200 in fashion business and in the incubator. And by the 5th to 10th year, we should have about 5,000 employment and 700 established fashion brands, retail and solidity run fashion houses. That means you'll be having Cape Verdean brands such as Gucci and the brands you guys like. Careers in fashion. A lot of people think fashion as just clothes. Fashion is beyond clothes. We have designers, you have the fashion designers, the textile designers, pattern cutters, fashion illustrators. You have fashion technology, you have garment technology, garment technologist, fashion technologist, visual merchandiser, graphic designers, e-commerce managers, social media managers, research and copywriters. All these are under fashion technology. Under fashion buyers, we have merchandisers, boutique owners, wardrobe assistants. Under fashion education, you have teachers, lecturers, researchers, mentors. Under fashion production, you have event managers, studio managers, production setups, and a lot. Under fashion stylists, we have costumiers, we have hairstylists, we have makeup artists, we have fashion stylists.
Under fashion production, you have beauty pageants, you have leather production, you have fabrics and textile, and you have machineries. Under fashion models, you have commercial models, runway models, beauty models, plus size models, photo models, even body parts models. There are certain programs we'll be running called the Cabo Verde Development Hub. In addition, we seek to develop future Cape Verdean creatives through Cabo Verde Development Hub to support them with the tools they need to facilitate innovation, growth, and commercial success. So I'm just gonna fast forward to our short-term goals. In which we've done a few, which was launching of Miss Cabo Verde International, and we'll be launching the Cabo Verde International Fashion Hub, and also launching Creole Fashion Week. Another very important note I'd like to make is there was a pioneer of Fashion Week here in Cabo Verde called Cabo Verde International Fashion Week. Cabo Verde Fashion Week. But during the pandemic, he passed away. And the only way I can honor him as a friend is to create a foundation in his name. And through that foundation, we'll use the fundings to help and develop young creatives. Our midterm goal in 2 years, we should be running fashion diploma programs, fashion weeks and expos, CV brand stores around Cape Verde, and then international showcase, having our designers showcase on international platforms, having our models walk major fashion runways. And our long-term goals are fashion institutes, where they can have a 4-year program in fashion designing, where you can have a master's program in fashion designing, and also a PhD in fashion designing. You have a clothing and textile factory. You have made in Cape Verde outlets sit around the world. You have made in African warehouse and distribution hub in Cabo Verde, and Africa's largest fashion and exhibition event hosted in Cabo Verde. Our value proposition, you have expert growth coaches, experts event organizers, network of fashion industry influencers and mentors, investors and sponsorship sourcing team, and fashion designers, models, and much more. The event, we recognize that for women to be heard, they need to be equally represented in all areas of decision making, and to be able to participate with impact. Miss Cabo Verde International will highlight Cape Verdean women capable of amplifying the voices of other women. And with this note, before I end, we also have a strategic partnership group. Is a community of high-profile businesses, both in the fashion industry and outside, which creates customer programming that meets their needs while providing tangible values for the members. The purpose of SPG is to create strategic access, value, and opportunities for new business development with the shared vision of supporting members and their businesses. While I wrap it up, they'll quickly play a video of what the fashion city intends to do. Thank you very much.
Thank you so much for sharing your passion, Christelle, Kedi, and Sam, for fashion and beauty. Our last but not least speaker will be sharing with us about the secrets to success in film, audiovisual production, and entertainment in Africa. Please help me welcome Rufin Mabo Mikima. Bonjour à tous. Alors, je devais intervenir 2 fois, donc le thème que je vais présenter, ça va être un mix des 2 thèmes que je devais vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer déjà par me présenter. Donc, je suis Rufin Mabo Mikima, je suis réalisateur et producteur congolais. Je vis au Havre, en Normandie, et je suis donc CEO d'une société de production congolaise qui s'appelle Inzoyabizizi, qui veut donc dire la case des images. Et je suis aussi avec Vénitia Guino, cofondateur de Tropics Mobile TV, donc une mobile TV que nous avons mis en place depuis 2 ans, pour laquelle on a décidé en fait de travailler sur la réappropriation de notre narration et aussi mettre en avant le volet économique de notre culture. Donc Vénitia, c'était une rencontre il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Moi, je viens de l'audiovisuel avec une volonté de défendre notre culture, et Vénitia qui connaissait très bien le monde économique. Donc voilà, ça faisait sens, on a monté cette télé pour allier discours politique, culturel et monde économique. Je vais commencer par faire une petite présentation du cinéma, en tout cas moi, comment je la considère, comment je comprends le cinéma depuis quelques années. Le cinéma africain est né il y a une 60aine d'années. Il y a une 60aine d'années, il est surtout né en réponse à une image que l'on transmettait de l'Afrique, qui était une image erronée. Parce que dans les années 20, les colons, quand ils sont arrivés, ils ont filmé des Africains, pour montrer ces territoires qu'ils découvraient et ces personnes différentes qu'ils trouvaient aussi. Donc dans les années 60, les Africains ont commencé à se réapproprier de discours pour montrer, alors corriger le regard qui a été transmis par les colons, puisque les colons ont montré des sauvages. Et eux, en se filmant, ils ont voulu expliquer quels étaient les rites ou les habitudes qu'ils avaient qui étaient considérés par des autres comme étant des sauvages. Donc, dans l'évolution de notre cinéma, il y a eu 3 mouvements. Un premier mouvement que moi, je considère comme un mouvement de la monstration, qui lui est le mouvement du colon, qui vient, qui filme, qui montre et qui raconte, qui nous raconte. Et le deuxième mouvement, c'est celui de la démonstration, où nous avons commencé à dire, tu m'as montré comme ça, je t'explique ce que ça veut dire. Pourquoi je me balade torse nu, pourquoi je dois faire 3 fois le tour de ma case, pourquoi je bois l'eau à 5 heures et pas à 4 heures. Donc on s'est mis dans cette optique de déconstruire l'image que le colon avait. Et cette démonstration, ça a été repris aussi après les années 60. Donc lorsque nous avons connu les indépendances, nos pays, beaucoup de pays africains sont devenus rouges et donc se sont mis en tête de vouloir faire la promotion. C'était plutôt une idéologie marxiste, socialiste, donc faire cette promotion. Et dans beaucoup de pays, le Congo notamment, ils ont construit des salles de cinéma
Ils ont encouragé des productions de films, parce que des productions qui devaient chanter la gloire des nouveaux dirigeants qui étaient là, chanter la gloire des Africains qui commençaient à se prendre en charge. Pour le Congo, à partir des années 80, donc l'État a fait la rupture avec les cinéastes. Ils ont suffisamment parlé d'eux, il n'y avait plus de raison de les produire, en tout cas il n'y avait plus besoin de les accompagner. Et le discours qui était mis en place, comme c'était un discours de propagande, une fois que ces politiques installés, ils ont instauré leur directive, il n'y avait plus besoin qu'on les chante. Donc ils ont coupé, il y a eu rupture avec les cinéastes, et donc entre 80 et les années 2000, on va dire, donc une reprise d'une nouvelle génération des cinéastes qui, eux, essaient de construire leur art en balbutiant. Et du côté du politique, c'était un art qui est transmis, un art qui est mis en place, mais qui n'a pas vraiment de résonance pour eux, qui n'a aucun intérêt, puisque ce qu'ils voulaient faire, eux, après les indépendances, c'était déjà fait. Ils avaient déjà financé ce cinéma, donc il n'y avait plus de raison que cet art continue. On a parlé d'industrie culturelle tout à l'heure, c'est un concept qui est arrivé un peu plus tard. On n'est pas vraiment à la fin des indépendances, puisque le discours au départ, c'était « je me raconte, je me construis et je déconstruis surtout l'image qui a été faite de moi ». Donc la thématique que j'avais proposée pour le sommet, c'était comment faire de Praia une ville de tourisme cinématographique. Pourquoi tourisme cinématographique? Parce que le cinéma est un levier économique. Ce n'est pas seulement un discours politique à mettre en place, ce n'est pas seulement une culture à défendre, mais c'est aussi un levier économique. Et je vais voir avec vous comment, du coup, il peut être ce levier économique. Tout à l'heure, je disais au conseiller du ministre qui a fait sa présentation que mon intervention allait répondre au sien, parce qu'on a aujourd'hui une vision qui me semble erronée de ce que l'on considère comme industrie culturelle. Aujourd'hui, beaucoup de politiciens, beaucoup d'autorités politiques, et surtout dans mon pays, regardent l'industrie culturelle en ayant encore dans l'esprit l'image qu'on avait du cinéma après les indépendances. Donc, de raconter une politique, de raconter la propagande. Une fois que c'est terminé, il n'y a plus de raison. Aujourd'hui, les artistes qui essaient de produire leurs œuvres, on se demande quel discours ils vont porter. Et du coup, l'État se désolidarise. Nous, on n'a pas besoin de votre discours parce qu'il n'est pas intéressant. Et on ne regarde pas le volet économique que le cinéma peut avoir. Aujourd'hui, le cinéma, c'est 50 métiers, environ 50 métiers. Lorsqu'on fait un film, alors en court-métrage ou en documentaire, c'est un tout petit peu moins, mais lorsqu'on est dans une fiction, un long-métrage de fiction, c'est environ 50 métiers qui sont mis en place. Je ne parle pas des postes, je parle des métiers. Donc c'est 50 métiers, tant des métiers administratifs, des métiers artistiques, des métiers des ouvriers, des métiers techniques. On peut avoir des juristes dans l'industrie du cinéma, on peut avoir des soudeurs dans l'industrie du cinéma, on peut avoir des comptables, on peut avoir des acteurs, on peut avoir des musiciens, on peut avoir, voilà, il y a tout un panel qui aujourd'hui est justement ce discours qu'on met en place pour considérer ce que peut être une industrie pour le cinéma. C'est voir comment ces différents postes, ces différents métiers contribuent à ce qui était considéré encore il y a quelques années comme étant un concept politique, un concept idéologique, devient une force économique. Comment Praia peut bénéficier du coup de cet apport? Dans le cinéma, les volets économiques, culturels et politiques qu'on peut mettre en place sont au service de 3 éléments lorsqu'on fait un film. C'est mettre en place des beaux décors, c'est mettre en place des belles histoires, et c'est surtout mettre aussi en scène des beaux acteurs. Mais il arrive que dans certains pays, il n'y ait ni beaux acteurs, il n'y ait ni belle histoire à raconter, mais ce pays peut être aussi un pays d'accueil du cinéma parce que c'est un pays qui a des beaux décors. Et quand ce pays a des beaux décors, tout à l'heure, le monsieur qui est passé parler du tourisme au Cap-Vert nous a montré justement l'histoire du tourisme, nous a montré le potentiel qui pouvait exister en termes de tourisme au Cap-Vert. Aujourd'hui, ce levier touristique, il peut être utilisé aussi dans le cas du cinéma. Comment il peut être utilisé? Dans des grandes productions, les productions hollywoodiennes par exemple, quand Suivez veut faire un film dans la jungle, ils vont chercher des grands territoires verts et tout pour tourner. Ils amènent avec eux donc les 50 métiers dont on a parlé.
Et quand ils vont dans ces pays, les 50 métiers, donc c'est 50 emplois, et on sait très bien que dans d'autres pays, quelqu'un qui a un emploi, c'est 5, 10 personnes derrière qui sont aussi dépendants de cette personne et qui peuvent aussi bénéficier de cette économie. Aujourd'hui, Cap-Vert peut être, avec son décor, avec son paysage et avec son potentiel touristique, une porte pour que le cinéma, pour que ces acteurs, pour que ces réalisateurs, pour que ces producteurs viennent tourner au Cap-Vert. Là, il faudrait qu'on apporte des facilités aussi. Les facilités, ça va être, facilité par exemple, on peut décider aujourd'hui, quelqu'un qui vient tourner au Cap-Vert, les droits de visa ou même les droits d'hébergement, ou alors la ville peut proposer de mettre, là on est arrivé au sommet avec des bus, si la ville décide par exemple de dire à un réalisateur qui vient des États-Unis, pour 2 semaines de tournage au Cap-Vert, vous avez des bus gratuitement. Mais les bus que vous avez gratuitement, en contrepartie, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que dans les 50 métiers que nous avons dans les cinémas, il faudrait qu'il y en ait 30 que vous trouvez sur place. Donc vous engagez 30 personnes, en tout cas 30 métiers au Cap-Vert. C'est un jeu du donnant-donnant. Je mets 1 centime, vous m'en ramenez 30. Je mets 1 euro, vous m'en ramenez 50. Et cet argent qu'on donne pour des réalisateurs et des producteurs, j'en suis un, ça fait une vingtaine d'années que je produis, ce qu'un réalisateur et un producteur cherchent avant tout, et même avant d'aller chercher des financements ailleurs, c'est là où il peut avoir des garanties. Des garanties de sécurité, des garanties logistiques, des garanties financières. Le Cap-Vert me dit par exemple aujourd'hui, Refin, tu viens tourner chez nous 2 semaines, tu as au moins un hôtel qui est gratuit ou alors tu as des facilités sur des signatures des autorisations de tournage. Moi, j'ai la possibilité d'aller chercher le Sénégal qui est à côté par exemple, qui lui a un fonds financier pour lui dire, OK, Sénégal, viens avec moi, on va produire au Cap-Vert parce que là-bas, ça sera facile de faire. Toi, avec ton fonds, ça nous diminue dans le budget les moyens pour mettre en place ce film. Et donc, un film qui peut se faire très rapidement, qui peut se faire avec des moyens, on va dire, des moyens raisonnables, mais surtout qui est un levier économique important. Et ce levier économique ne va pas s'arrêter là. Parce que lorsqu'un film est fait et qu'il est vu ailleurs, les gens qui vont voir vont reconnaître, ou même s'ils ne reconnaissent pas, mais vont se dire, telle séquence a été tournée dans une rue qui m'a intrigué, j'ai vu tel décor, j'ai vu telle infrastructure, ça s'est fait dans quel pays? Lorsqu'on dit le pays où c'est fait, donc il y a un tourisme qui vient même après la mise en place de ces films, même après la projection de ces films. Et il y a certains films qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Il y a des films qu'on revoit encore après 5 ans, qu'on revoit encore après 10 ans, qu'on revoit encore après 20 ans. Et ces films-là, donc même si on a fidélisé ou on a créé un tourisme immédiat, mais il y a un tourisme qu'on peut créer aussi dans la durée, qui est des personnes qui verront ce film, qui auront envie d'aller dans ces pays pour le découvrir. Ce que j'ai dit pour le Cap-Vert, bien entendu, il est aussi valable pour d'autres pays d'Afrique. Et comment mettre en place justement ces synergies entre les pays d'Afrique? Aujourd'hui, le financement du cinéma africain, il vient essentiellement du Nord. Parce que dans nos pays, justement, très peu, alors on a vu quelques exceptions des pays qui ont compris, le Nigeria, l'Afrique du Sud par exemple, et même le Nigeria, c'est des pays qui ont commencé vraiment par le pari de « je fais » pour que ça soit consommé sur place. Et ils ont fait, ça a été consommé sur place, ça a donné des garanties aux hommes d'affaires, ça a donné des garanties aux banques, on a montré ce que ça pouvait apporter comme équilibre financier et du coup, une production est devenue un peu plus importante. Nous, ce que nous faisons, que ce soit au Congo ou dans certains pays où il y a très peu de moyens, c'est qu'on dépend du Nord. Le Nord qui finance, c'est le Nord aussi qui dicte ce qui a raconté, ce qui a montré. Si vous prenez un financement par exemple du Portugal, vous prenez un financement de la France et que vous venez montrer l'hôtel Tropico où on a été, le Nord est en train de dire non, ça ne parle pas assez de l'Afrique, c'est pas très africain pour moi. Donc ils vont vous demander de filmer des bidonvilles, ils vont vous demander de filmer la misère, ils vont vous demander de reconstruire et de réécrire notre histoire. Alors que ce que nous voulons aujourd'hui, on n'est pas en rupture avec notre tradition, on n'est pas en rupture, on ne va pas se cacher, oui, il y a des rues qui sont peut-être mal construites, il y a des maisons qui ne sont peut-être pas dans les normes, mais nous, on vit dans ces espaces et on sait comment on y vit. On n'est pas dans une fixation de c'est des gens qui sont miséreux, c'est des gens qui sont malheureux, c'est des gens qui sont dans la galère. Mais le Nord, quand il viendra et qu'il voudra soutenir nos films, ça ne l'intéresse pas de filmer Cap-Vert qui est très beau. Il peut filmer Paris. Pourquoi il mettrait du financement pour filmer le Cap-Vert qui est aussi beau que Paris?
Donc, si on veut faire du cinéma et qu'on ne met pas en place nous-mêmes nos moyens financiers et nos moyens de production entre des pays africains ou même en interne, on dépendra du financement de l'extérieur et ces financements de l'extérieur réécriront notre histoire et réécriront notre histoire encore, encore et encore. Moi, je me considère en tant que cinéaste comme un faiseur d'images et un conteur de vie. Et j'ai l'habitude de dire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons monté Tropics Business TV avec Vénitien, que nous devons, en tant qu'artistes, en tant que culturels, en tant qu'Africains, dire le monde et réinventer notre narration. Et c'est un devoir pour nous de le faire. Je ne sais pas faire des films de divertissement. Même quand je fais du divertissement, c'est pour dire le monde et c'est pour raconter notre narration. Donc aujourd'hui, nous avons un levier économique qui est important, qui n'est pas, quand on parle du cinéma, il ne faut pas seulement voir le réalisateur, le scénariste ou l'acteur. C'est les 50 métiers. C'est aussi la maman qui va vendre son bout de pain au sortir de la salle de cinéma où nous aurons été un samedi soir. Ça va être aussi le monsieur qui va nettoyer la rue où il y a eu un arbre qui est tombé après une pluie. C'est aussi le monsieur qui nous prend notre bagage lorsque nous arrivons à l'aéroport. Voilà, tous ces éléments mis en place, c'est ce qui, pour moi, aujourd'hui, constitue notre industrie, des industries créatives, et notamment celui du cinéma que je défends et que je connais. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Monsieur Ruffin. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup appris. Alors, nous allons passer à notre dernier intervenant de ce soir. Oui, donc Monsieur Adilson Gomez, qui est le directeur général des arts et industries créatives du Cap-Vert, qui est spécialement envoyé par le ministre de l'Industrie. Donc, nous recevons Monsieur Gomez. Alison Gomez, on l'encourage, il va clôturer. Allô. Boa tarde a todos e a todas. Vou ser breve, porque já estamos aqui há muitas horas e eu vou começar por deixar aqui uma palavra de incentivo à organização em nome do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Dizer que também que para nós, Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, é muito importante que as indústrias criativas estejam hoje neste painel e que, não sendo nós só o Ministério da Cultura, está a falar das indústrias criativas porque este governo já está no seu segundo mandato e temos vindo a falar das indústrias criativas como um potenciador, ou seja, uma alavanca para desenvolver a África, ou seja, relançar a África enquanto continente forte e digamos, berço da vida e das civilizações. Portanto, eu gostaria aqui de deixar esses parabéns à organização, ao Carlos, ao Lino, à engenheira Lloyd e a todos os seus parceiros aqui também presentes, nacionais e estrangeiros. E também gostaria de partilhar com vocês um pensamento. Às vezes, quando estamos quase, não sei, se calhar alguns de vós podem ter essa mesma coisa, quando estamos quase a ir para a cama, ou quando estamos aí quase a passar para o sono, vêm aquelas melhores ideias e muitos de nós temos um bloquinho aí, ou o telemóvel ali na mesa de cabeceira e escrevemos rapidamente essas ideias porque acho que as melhores ideias vêm nessa altura. E gostaria de partilhar com vocês um pensamento da África que eu escrevi há dias e que diz o seguinte: África, no silêncio da minha casa sinto a tua dor. África, gostaria de por ti suportar tamanha dor que os outros te causaram e continuam a causar-te. África, estive a ler os livros antigos sobre ti e constatei que todos os teus
anciãos e cérebros foram apagados. Porque estes tinham saber imenso e de ti queriam fazer uma nação próspera como as outras que existem por este mundo afora. África, eles têm medo de ti, da tua grandeza, da tua presença imponente, e por isso de quase todos os livros apagaram os teus feitos e reescreveram uma história que não é verdadeira. Nação pobre, terra dos famintos, dos ladrões, dos desalojados e desalojadas, dos poucos instruídos e instruídas, dos desgraçados e desgraçadas, terra negra e do preto e da preta, pátria dos afro-americanos e americanas, dos afro, sei lá o que é, terra daqueles que não nasceram livres, tudo mentira, histórias inventadas por aqueles que autodenominam-se os senhores deste mundo. África, eu não tenho ódio deles, o ódio não pode ter espaço no futuro que queremos para ti, mas sinceramente estou farto destes subterfúgios antigos e apenas gostaria que te libertassem dessas amarras e de todos estes grilhões modernos que continuam a prejudicar a prosperidade e um caminho menos ardilhoso das tuas 54 nações. Portanto, era isso que eu queria partilhar com vocês. Obrigado. Um pensamento a dizer que a África depende de nós para desenvolver. Depende de nós todos. Mulheres, homens. Temos hoje um contexto que nunca aconteceu dos homens e das mulheres estarem na mesma posição, ou seja, dos dois extremos estarem a equilibrar-se. E certamente que isto será um contexto que irá mudar o mundo daqui para frente e que nós, africanos e africanas, teremos de saber tirar partido disso, teremos de saber projetar uma África que consiga, com todo o seu potencial, levantar-nos como gente, como nação forte, não melhor do que os outros, mas com um ponto a mais do que os outros a acrescentar. Eu tenho a certeza que o futuro da África será risonho, porque queremos mudar, queremos trazer outras coisas, sabemos do que é que aconteceu no passado e queremos reescrever uma história nova. E essa história nova passará por saber também tirar proveito da indústria criativa, das indústrias criativas e dessa economia que temos de momento e que está a dar, digamos, frutos no mundo atual, e que certamente a África terá de se posicionar para tirar proveito dessa economia. Antes de avançar para esta parte, gostaria só de ao invité francophone, bienvenue au Cap-Vert, to the guest English speakers, welcome to Cabo Verde. Eu queria deixar aqui essas palavras de bem-vindo para aqueles que estão hoje pela primeira vez em Cabo Verde. Certamente que vocês serão muito bem recebidos e sairão daqui com uma, digamos, com uma pujança maior para implementar essas mudanças nos vossos países, nas vossas cidades, nos vossos bairros e zonas onde vocês habitam. Vamos então para a parte que eu vou focar. Eu tentarei fazer uma síntese rápida da economia criativa no mundo. Farei também um breve contexto das políticas implementadas pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas no setor criativo, e também falarei aqui um pouco rapidamente da transição económica, ou seja, a saída do setor artístico e criativo de informalidade para a formalidade, que isto é um processo muito importante. Nós estamos aqui a falar das indústrias criativas, estamos aqui a falar de todo o manancial de potencial, mas é uma coisa que nós temos de parar e às vezes
pensar com mais calma. As indústrias criativas, digamos que são uma novidade há 20 e tal anos, não é? Ainda é uma indústria nova. O setor artístico e criativo também é um setor que, diferentemente do que acontece noutros países onde já está mais organizado, ainda também que tem as suas desorganizações, é um setor que tem muito de informalidade. E quando existe informalidade, também cria uma coisa para quem nos financia: desconfiança. Logo, automaticamente, se não temos uma empresa formal, automaticamente também é um caminho para não conseguirmos formalidade, ou seja, para conseguirmos financiamento. E acontece isso muito no mundo artístico, e a primeira coisa que temos de fazer é trazer essa credibilidade para o mundo artístico e criativo e mostrar que há um caminho que está a ser feito. Este caminho tem estado a ser feito pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas deste governo, aproveitando também todo o processo dos anos anteriores, de todos os outros governos que têm estado a vindo a trabalhar, mas o Ministério da Cultura colocou a tónica nas indústrias criativas e, portanto, eu sei e outras pessoas que trabalham connosco também sabem que é um caminho de sucesso se dedicarmos todos os dias um pouco do nosso tempo e um pouco mais do tempo que guardamos às vezes para outras coisas. E então vou aqui dizer que é um setor que mundialmente tem conseguido faturar 624 bilhões de dólares, ou seja, é um setor que mesmo em tempo de crise e mesmo em pandemia continuou a crescer. Tantos negócios criativos é que apareceram na pandemia. Temos aqui um que é o Zoom, não é? Que era uma plataforma, o Zoom, o Teams, o Meet, entre outras plataformas que apareceram, que ninguém tirava partido antes da pandemia. Quase que não fazíamos reuniões online antes da pandemia. E a pandemia veio trazer isso, e isto faz parte do setor criativo e do setor audiovisual, que também, eu enquanto diretor também, coordeno a área do Núcleo Nacional de Cinema e Audiovisual, que é também uma das áreas que o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas tem estado a focar. Criamos há 2 anos a Lei de Cinema e Audiovisual, há 1 ano o Núcleo Nacional de Cinema, porque sabemos que o cinema também, aqui complementando o colega, sabemos que o cinema pode realmente mudar as nossas vidas. O cinema pode recontar a nossa história, pode contar-nos a história que queremos ouvir. Nós todos os dias, certamente, vocês contam histórias aos vossos filhos, antes deles irem para filhos e filhas, antes delas irem para casa, para a cama. E tentamos sempre contar a história mais verídica. Pelo menos eu faço isso e tento sempre passar uma coisa aos meus filhos. Amanhã eles serão iguais a qualquer outra pessoa. Não há branco, não há chineses, não há nada que é mais superior do que eles. Desde que eles acreditam neles próprios e investam o seu tempo neles, no saber, porque eu sei que eles conseguirão ir mais longe quando têm confiança neles próprios. Portanto, é isso que nós temos de introduzir na África. Temos de introduzir confiança naqueles que são o futuro da manhã, para que eles possam não só desenvolver o nosso país, mas também desenvolver o audiovisual, desenvolver o nosso património material e imaterial, desenvolver o nosso turismo cultural com base no que é que produzimos todos os dias, desenvolver a nossa moda, desenvolver os direitos de autores e conexos e a propriedade intelectual, criar e estar equiparado com todas as leis e decretos-leis que existem a nível mundial. É também um caminho que a Sociedade Cabo-Verdiana de Música tem estado a fazer,
mas é um caminho muito, digamos, hercúleo e de muito trabalho, um trabalho extraordinário, mas também o Ministério da Cultura fez uma coisa que é alinhou o país a todos os tratados internacionais para que a Solange Cesarovna e a sua equipa pudessem fazer esse trabalho que eles estão a fazer, um trabalho digno, sério, e que certamente está a trazer muitos ganhos para os artistas que há 5 anos atrás não fazia parte de sequer do sonho de um artista que tem o seu trabalho, saber que ele pode contar com o seu trabalho, com a sua música, que toca na em Ghana, toca na Nigéria, toca em Angola, em Senegal, Moçambique, São Tomé, e a SCM hoje em dia está em quase todos esses países africanos, europeus, da Ásia, e consegue ir buscar esse valor e trazer esse valor para os artistas multiplicarem os seus trabalhos, não terem de ir ao governo pedir financiamento, porque das suas músicas, das suas canções, já tiraram esse dividendo que irá fazer com que eles investam. Ou seja, tivemos aqui também a falar do cinema e do audiovisual. Eu dou-vos um pequeno exemplo. O Núcleo Nacional de Cinema investiu há cerca de 2, 3 meses, deu 1.200 contos a uma produção. E quando tivemos a reunião final com essa produção, foi uma produção que aconteceu na Ilha de São Vicente, eles gastaram 7.000 contos, nós só demos 1.200. Eles deixaram na ilha, só essa produção, deixaram na ilha 7.000 contos. Ou seja, pode até parecer, e foram 3 semanas, foram só 3 semanas. Nós só demos 1.200 contos. E quase que não conseguiram outros parceiros, porque outros parceiros não conseguiram acreditar no projeto, que é um projeto que vai vender a nossa música, vai vender a Ilha de São Vicente, vender entre aspas, e vai vender o nosso turismo. Ou seja, o cinema, o audiovisual, tem uma capacidade de mexer com a economia, uma cadeia de economia, de fator económico que poucas áreas conseguem e que a área artística e criativa consegue fazer isso com quase todos os seus projetos. É com festivais, é com encontros deste tipo. Nós temos aqui várias empresas alojadas e, portanto, eu queria só vos dizer que este é o caminho, é um caminho que o Ministério da Cultura tem estado a apostar, tentando tirar esse setor da informalidade. Temos em carteira o Estatuto do Artista, que é um estatuto que vai, digamos, trazer o artista para a formalidade, fazendo com que ele desconte na Previdência Social ou na Segurança Social, que ele tenha direito a uma reforma, que ele tenha direito a uma evacuação médica, caso for o caso, que ele tenha direito a comprar os seus medicamentos nas farmácias a um preço menos baixo, desde que ele cumpra os seus deveres. Portanto, vai ter direitos, mas também eu sei que vai melhorar bastante este setor. Para fechar, somente para dizer que o Ministério da Cultura recentemente fez um dos maiores, e o Governo de Cabo Verde fez um dos maiores investimentos em termos de infraestruturas culturais em Cabo Verde. Foi criar o Centro Nacional de Arte, de Artesanato e Design em Mindelo, que foi inaugurado em julho passado, no dia 29 de julho, e que irá projetar Cabo Verde e o seu artesanato para o futuro, e que eu convido-os, assim que tiverem tempo, a passarem pelo São Vicente Mindelo, Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, e conhecer um pouco da história de Cabo Verde e perceberem o que é que nós estamos aqui a querer projetar para o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção.
Thank you so much. Thank you for sharing your thoughts. It's a wrap up. I want to thank everyone for being here. It's not the end of the day yet. We still have the fashion show at the hotel. Fashion Show qui a déjà commencé, certainement, parce que c'était prévu pour 18 h. Donc, nous vous remercions d'être restés là jusqu'à 19 h. Et donc, demain, nous nous retrouvons ici dès 8h45. Le programme sera certainement plus chargé, mais également plus intéressant. Donc, merci à tous. Excellente soirée, bon appétit. Et on se voit demain, 8h45. Merci beaucoup.